a rapeleng modimo mothata yotlhe wena o le esi ma ba botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane gano ka ntlheng la gago re ne le gompieno botlhalo jwa jo se le godimo gore ka le mo ditherisano tse tsa rona o bo re ne le gape poifo ya leina la gago le go kgapela go thoko dikgatso tsa rona gore morero dikgakololo tsa rona di isa kgalong leina la gago tshiamo ka giso le thitibalo mo hatshimolong la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la gago Keresete morana le mmoloki wa rona amen. Pray be seated. Honorable Morolo, Emma. Order, members. Good afternoon, members. Good afternoon, members. Members, let me remind you about tomorrow's workshop at 𝗬𝗠𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗎 Teaching Hospital at 9 o'clock. Let's go la ilo fela ba ha itse go botlhokwa la itse ke re ke rona re ikopetseng gore ra e tlhoka. The other thing ke gore ga ke na go extenda nako ya dipotso e kopa re tlhoagela re tsene mo dipotsong re ska ra senya nako
because re na le di-bill yaanong ga re ka senya nako ra go tšhaisa re sa kgoma sepe ke kopa gore a re stickeng sentle to our questions re dire relevant questions le di-comments. Thank you, honourable members. Let's start today's business with questions. Honourable Hlakoa. Oh, sorry. Question number 1. Thank you. Honourable Minister of Labour and Home Affairs. Honourable Thank you Mokhare. very much, Madam Speaker. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Madam Speaker, at present, there is no readily available data related to total tax revenue and foreign direct investment contributed by migrant-owned investment, FDI, contributed by migrant and owned investment. However, in recognition of the state of affairs, the Ministry of Labour and Home Affairs developed a national migration policy whose key objectives include, among others, 1, to ensure safe, orderly, and well-managed migration. 2, strengthen border control and while facilitating trade, investment, and tourism. 3, to strengthen migration data collection, which basically you are asking about. 4, to promote labor migration and skills recognition for economic growth. Madam Speaker, it is common knowledge that migration has an impact on any economy. In the case of Botswana, the extent of the impact of the migrant entrepreneurs in diversifying the economy has not yet been quantified. The implementation of migration policy referred will facilitate assessment of the impact of migrant entrepreneurs in economic diversification through various sectors of the economy. The Botswana National Migration Policy was approved by Parliament in July 2026, and its implementation is yet to commence. However, the Ministry has also initiated submissions of employment returns by businesses so as to be able to assess the impact of migrant and locally owned businesses on employment creation and other economic factors. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Hlakoa. Nyame, ke lebogela karabo ke a leboga tona. Tona ame ke a utlwa gore migration policy e sa tswa go approviwa ke nto. And e santse isi e tsene mo tirisong. Ke ra ka go buang ka teng. E bile e tla tsena mo tirisong. Re sologele nako e le kae gore go ngwa be e tsene mo tirisong gore re tle re kgone go e lebelela thata. A mme le gone go tlhokagala e gore e sa bolo go tsena jaaka e tsene yana gore e tei e dirisiwe e tsene mo tiriso ka bonako. A mme le gone ga o bone go le botlhokwa gore data yone re tlhokae gongwe e go botlhokwa gore e nne re kgone go bona le go assessa gore ba re thusa jang ka taxi le go aga itshwelo ya rona. Ke a leboga. Minister Mokhare. Thank you very much, Matutle. Bua kgang e ntle hela thata kana se se tona se se botlhokwa se re tshwantse gore se dire ke gona go bona gore this policy ya bereka, so that re kgone go itse gore tota hela mo economy migration policy e tsaya package e kae. Because the intention of bringing this policy is that to make sure that we have a meaningful, migration has a meaningful contribution. But I can assure you that it will be on before the October Parliament. Thank you. Honourable 𝗬𝗓𝗦𝗧𝗜𝗢𝗍. Ke a leboga, Madam Speaker. Question number 2. Minister of State, President, Defence and Security. Thank you, Madam Speaker.
Madam Speaker, this Honorable House will appreciate that the Ministry continues to enhance security along our national borders, by, among others, having deployed special support group and Botswana Defence Force at different base camps, respectively, along our border, which stretches for approximately 4,450 kilometers. These personnel are mandated to secure our border and conduct patrols to prevent cross-border crimes. Madam Speaker, the major cross-border crimes encountered include cattle rustling, the smuggling of goods and illicit drugs, vehicle trafficking, and poaching. These criminal activities pose significant threats to national security, economic development, and the livelihoods of our citizens. Consequently, the Ministry remains committed to enhancing border security through improved surveillance, increased patrols, strengthened interagency collaboration, and closer cooperation with neighboring countries. Madam Speaker, the Ministry has always mooted the idea of establishing a border management authority, but has been constrained by budgetary considerations of establishing such an authority. However, in pursuit of strengthening border security, currently this is managed by a multi-agency approach, including involving different ministries responsible for border control through their departments. These departments include Department of Immigration and Citizenship, Botswana Police Service, Botswana Unified Revenue Service, Botswana Defence Force, and MEPATO regimes. The government, through Ministry of Local Government and Traditional Affairs, is encouraging the community to form MEPATO regimes across the country, which will be under the 𝗕𝗓𝗓 and guided by the developed guidelines. Madam Speaker, the government is planning to establish a border patrol management authority during the implementation of NDP 12. Consultations and benchmarking exercises are ongoing in pursuit of establishing the authority. In the interim, the government is in the process of appointing a deputy director responsible for border management, whose responsibility will be to promote border management and security to ensure intact boundary lines for territorial integrity. Madam Speaker, let me reiterate the government commitment to finding lasting solutions to cross-border crimes such as poaching, wildlife smuggling, cattle rustling, illegal mining, smuggling of goods, and human trafficking. And thank you, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Disho. Madam Speaker, ke a leboga tona, ke a go utlwa ka karabo. Mme tse dingwe ga ke dumalane natso gore o deployle batho kana ba itshireletso mo dikgaolong tse dingwe. Kgaolo e tshwana le ke tswa mo go yone ga ena na le patrol e kalo-kalo. There are only 3 bases. Me ha ile gore ite ha lo wa thomamisa gore ite batho ba re tshwenyang ba tswa ko Zambia ba heta ya masole ba gago ba ba hapanye ya ha ile gore ba te ka gore there's more than 600 cattle mo Botswana constantly into Zambia and Angola. These people, these Zambian citizens. Ya bobedi ka gore na re thobogile ka security sa gago. Ga o bone go le botlhokwa gore at least gongwe those jobless ke a utlwa kgang ya gago ya madi gore ga gona madi. Those jobless people ba ba mo Kavango East. Ga o bone go le botlhokwa gore at least ngo tse makawale ba go kata molwana ole. Ka go ka tsaya batho ba ile gore gompie go bua ka mophato ka tsaya motho yo ile gore ntse a gateletswe a le mo home already a bo mo isa kwa ya go nna mophato ya go bereka for free. It's not ga go kgonagale at least ha o ka ba tswa ka bonyenyane bone ba ile gore ha ba bereke mo kgaolo ya rona a me ga o bone go le botlhokwa gore o dire yalo go ka thusa ba tswana ba ile gore they are jobless ebile di kgomo tsa bone di tserwe ya no poverty go godimo lo heta nako ya pele ne ke rongwe ke butse tsone tse ile tsa motaleletsa above what you have answered, but thanks so much. Minister Mohasa.
Ke a leboga, Madam Speaker. Radio show ha o ka gakologelo mo kgweding ya tima mike o sa mo kgwedi e tswa go heta ala kgwedi ya June ha ke sa bosa ne ra tsamaya re le mmogo re tsamaya re ya ko dikgaolong tse re ile o tshwara diphuthego o sena go takwano le magosi ebe ke go bolelela gore re tse re taba le go kgaolo ja lona beke e tang ra tsamaya le batho ba bua sello sa bone ba thalosa wena o le radio wa bua gore ba go na le thoko la dipalamo ibile o ithetse mongwe wa lesola o pia ke thogo a le mo patrol yone o reng gore ga e yo gompieno last week ne re le ko maung re ise dikoloi di le 19 ra ba ra thalosa gore mo dikoloing tse 19 tse di neelwang thota ye ka ko tse dingwe di tla tsewa go dio go thusa gone ko godimo kwa ka ntata ya gore ga gona dipalamo yaanong gompieno ta enkete o ipaya ha e le gore ka re ga o itse gore go diragalang ka ba ka go bolelela wena mo mototegedišo gore go na le dikgomo di le mmalwa tse e leng gore di setse di bonwe ko Zambia tse e leng gore mapodisi ba sokola go bona ba nga tsone wena mo totegedišo ke a go gakwala gore nya mme a ke re mapodisi ba ka bata di tshipi tseo ba go bata ba nga tsone ka re nya mme kana ba dira gore gape le gone nne go sena ba kileng ba reporta wa ba bua gore ga go mothogo gore rona re le batho a thota ele re ka disa so ga se seo se e leng gore ga ngwe tshwanetse re tse le bana ba modimo ba leka e be re tangwana ga re tla re thobosa se mapodisi se e leng gore ra se amogela sengwe se teng ke dipalamo e le gore ke le thoko le le gateletseng le ha se le ka bophara yana ha o bua yana ke gore mototegi Lucas Gayo nna ka go bolelela ka thulaganyo ne e leng gore ne go ntse go na le bogodu jo ne bo diragala mo di-bordereng gompieno kgaolo ye ya ko Bobiro ke nngwe ya dikgaolo tse e leng gore mo nakong ya gompieno ke yone e green ka ntata ya boithaopo jo ba bo dirileng je re rotloetsang batho gore ba nne ba tshwaragane le jone jaaka ne ya re last time ha re ile ko kgaolong ya ga re okeditse go le gone ne go ntse go na le dikgang tsonetse le kgaolo ya ga re furniture ntse rotloetsa batho ba mme ba amogela mosola magosi ba amogela mosola wa go dira mephato ya go leka go baakanya seemo se mapodisi ka bo bone ba le nosi ga ba ke ba kgona go patrola ebile ba ka kganna batho go tsena mo lehatsheng le mo station sa 4,400 kilometers yeo tshwanetse re amogela ke ne ka ba ka go bolelela gore go ne ga nna le phuthego e ne e tshwere mo boseng e ne e tshwere ke masole a mapodisi a Botswana Namibia Angola le Zambia gore go itebaganywe le dikgang tse e leng gore di ama bogodu ka thoteng e ka mo kgweding big ye ne e heta ne re na le tona wa itshireletso wa Angola gone mono re tile go bua ka dikgantse ra ba ra dumalana gore tshwanetse re tsamaye re ye ko Shakawe wa go kopana dikgantse e tsentse mapodisi a sesole le minister ba sole le ba mapodisi go kopana dikgantse re kopana ko Shakawe re kopantse ba Zambia ba Zambia le ba Namibia le ba Angola maikaelelo e le gore re go bona go thusana ka dikgang tsa dipatrol ka re wa itse ebile no bua gore na le bosupi ja gore ba di tsaya gone ha ba tolela ka ha Namibia be ba go heta ka Angola be ba heta ba ya Zambia mme ha re tsena ha re itira ba leng gore ba setha ga re itse se se diragala mme re itse go diragala on the ground re tsamaya ra go thota ra go tsaya malatsi mo dikgaolong tsa rona go leka go addressa dikgantse ha re tsena ba ka o lengwa ha maiteko a dirwa le mo le thaelong le mo le shekene le le kana a ra amogeleng gore sengwe sa dira ke a leboga supplementary honorable ke kgonagile Thank you, Madam Speaker. Mere dumedise le hatse ka bophara. Tona. Kana honorable Disho ha ise a ganele gore e rile ha tsile parlamenteng a ta bua ka kganye wa emella wa ya teng ha ise a ganele seo. Mme kana potso e ka nna gore gone mme ka gore go ha batho ba humanegisiwa ka lebelo le le go godimo le leng gore ha go sa actiwe ka lebelo le le go godimo go a go hella e le gore bone
ga banang ba ya lehumeng ka lebelo le le ko godimo. Potso e nna gore ka gore ko Bobirwa go ne go nna le bothata jo, mme puso ya nna le a special program ya bothata jo, ke sone se gompieno le wena o ipelang gore Bobirwa e green. Le dira eng go dira a special program rather than maiteko hela a gore nke maiteko a lephata on normal basis, because se se diragalang kwa ga se normal. Le dira eng go taka lenaneo le le hapegileng le e leng gore le ka rarabolla seemo sa kwa, including gona go thusa gore boithaopo jwa bo mephato le boeng di nne teng, go na le a joint program, a joint effort with the community go lwantsha seemo sa batho ba go bangwe ba utswelwang dikgomo ka lebelo le le go godimo. Minister Mpasa. Me ke ne ke re ke a go utlwa mo totere ke kgonegile o le ka go buela redisho, mme go lebega ke tlo wena o le ka go mo buela hela mo lehihing ka gore re procedure, Madam Speaker. se nka boa se nka mme gape le ene ga amogele gore re ga ganetse mme ga amogele gore maiteko a dira, ga ganetse mme gape ga amogele gore maiteko a dira. Mo karabong ke rile kgang e leng gore re lebagane le one gompieno ye nne ke re lebagane le one ke gore le ka gore dirise ba sepodisi, re direle ba BRS, re direle ba sesola. Honorable Minister, a re joint program e leng teng ke be re dira le mephato yaanong ke yone karabo e ne ke ya yaanong ga ke araba o ota o mpotsa karabo e ka se ne ke se utlwa ke se bua go ankgakgamatsa ke tlhalositse. These departments include Department of Immigration and Citizenship, Botswana Police Service, Botswana Unified Revenue Service, Botswana Defence Force, and Mephato regiments. Se re se dirileng ke go ya se ka ile re tsena go kgaolong ya ga mokaolong wa furniture, re ithetse ba bogosi mme ne ra ba re thulaganyo e ka dirwa le ba ga molaodi gore re kgone gore re ba thuse re ba dire tontotsipidi ba kgone go dira le ba Bobirwa gore ba kgone go ithuta re bete re ba rotloetse. Puso ga e se yone ka tang ga se yone tsamaisang mephato. Ile ga re tsena go kgaolong ya ga re dikoloti go ne ga nna sello se re ba rotloeditse the same thing. Ga re tsena go kgaolong ya ga re okeditse go sepako go le gone go na le kgang eno e re ba rotloeditse the same thing. Ga re tsena go ga re disho ga re ithela seemo se re ba rotloeditse le bona gore ba dire the same thing. Ebile re dina ra tsaya le batho re ba transporta mo dikgaolong tse dingwe re buile bo molaodi gore ba ye go ithuta le ba bobonong ba ne ba tsewa koo gore ba ye go ba ruta ka thulaganyo ya mephato. So goromente ka nako nngwe le nngwe o ready to assist ka kgang tsa mephato. Kgang e ne e tshwenya ke gore ne a sa ganetse ke ena na tlhalosa o ithetse motho a thogo e opa a rona matsa re kgang eo re addressa ka gore a dikolo itse 19 tseo ga di ke tsena mo maung go tsewa tse dingwe di tswa ho di a go thusa go godimo. Ke a lebogang. The supplementary. Procedure, Madam Speaker. Last supplementary, Honorable Disho. Is procedure. Nyane ke ke ema ka procedure. Ke tsa gore ongwe Honorable Mogasa Honorable Disho. ma No sa roa supplementary. Nyame merutle supplementary pele. nyami ke a mo Merutle supplementary pele. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke a leboga tona, ke a lebogela tlhaloso. Ke utule o bua ka gore mapodisi go na le dikgomo tse ba di hithetseng ko mahatsheng a sele tse ile gore di thoka beng ba tsone ka kwano ebile ga ba reporta. Ke yone ga ke tshwenyegileng teng gore a dikgomo tse ga di na ditshipi ke tse di sena ditshipi tse di ka latedisiwang mo systemeng ya puso a be di a go kagangwa le beng ba tsone ba bolelelwa ka gore o ka tswa o utswetse dikgomo kana di nyametse wena o sa itse gore di utswilwe ke batho ba ko Zimbabwe, mme ha puso le masole ha ba ka bona ditshipi ba checka mo systemeng they can directly visit a ga le bone gore le tshwantse gore le di checke a be le bona gore ke tsa bomale go kagana le beng ba tsone. Minister. Le hela jalo mo totere ya ka o bua ha no re ditse ke le re disho
Wana bua kganyo ne o e tlhalosang ha ke mmolelela yang. Mapodisi a go nna o iketa the wena. Monna yo a go nna itse a go nna le kgalebela mo kolaneng. Ya no. Wena o ipuke ga go lotse re o ipaballe molwetse. Ora minister tswela wa ra bere hete ko dipotsong tse dingwe nako ya tšha. Mme nne ke re kopa Madam Speaker. Ore ka o bua gore ke ithagane ke paro kgalemele batho. Ka gore ga se tsamaiso ha ile gore o tang condona this thing bore nna ke tang na ke ntse ke didimala batho ba buang ga se tsamaiso lo wena. It's upon you as a speakership or ha ba tswa mo tsele o ba kgalema. Ora minister. Nya le sa go lopela ka nna bana. Ya no ke go tile Madam Speaker. Ya no se nne ke re ke a se bua ke ne ke re ha le bata dipotso le re etsele lona. Ya no ka re ya ka o bua ka kganya ya ditshipi. Ditshipi tse dingwe di kgomo di tse dingwe di se tshwaiwa. A ke tsora a kgomo ka la ka gore o ithela e sa tshwaiwa o ta bela ela gore ke a kgomo ya sema ya go semama. Ha re dira yana ba nga dikgomo tseo ne ba founela ba bolela gore thetse dikgomo tsa nna go bokete ka thulaganyo ene e suggesta. Thank you. Ona o batla procedure ka retso. Ke na le procedure, Madam Speaker. Nunuhile. Honorable Mohwasa wa itse ndikhanzi. So the comments we are got to Madam Speaker. Mabani, I just arrived like 30 minutes ago. Kichwa Namibia. No, Reds are pele my we to talk Reds. I was in Namibia for the whole week. Ke patrol la police ba bua ka bone. Ki cheka hothe sense ke se bua gone. Police ba Botswana le masole. There are only few mo di gate. Di koletse a bua ka tsona ga di yo ha itse di gore go kgaolo ya rona. Ya me a se procedure. Jano. Ga se procedure honorable dish. Ya a kere a re nna ke dule mo so. Nya ne ke re ga se procedure. Wena ya la o ka bo supplement ile ka gore ke potso ya gago na go sa molato re yana ga re procedure o ga se procedure mo go bua. Nya me go se yana. Nya na batse. Aka ka nna ha tse. Honorable ba ga isa mang? Shoshong MP. Madam Speaker. Ke na le putso e botlhokwa. Honorable Disho. Ya Madam Speaker. Ke boletsa batswana ke tetse. Wa gana ke rona ha batse. Debate mo parliament. Wa gana ke rona ha batse. I have to ask the right question to the minister. Kara wa gana. Ke a gana. Tswela kontle. O ka nkuba hela. I'm here to parliament. Sergeant Adams ko paro red registry a tswela hanta re suite. Madam Speaker, I'm here to debate for my constituency. Mathata a kgaolo. Ke tetse go debate for kgaolo ya me. A ke kwa nkobela konte ke botsa honorable minister the right question. Chairman wa party kana leader of opposition ko paro le re di show a re suite. Tabe ke kubelwa gore ke dirile. What have I done? Please. Yeah, when I see Bezaz in Kubera, she's got something against me, then she can do it. I'm not going anyway. No, I'm not going anyway. I'm here to debate for the parliament. Procedure, honorable. Emma. Yeah, me, kia utwa, Madam Speaker, ibile gongwe ne ke batla go utwa no ne ke batla go utwa gore a tswele konte fagaolo gongwe ha o ka nya gompieno whole day a ska attenda sepe. All right, members. Negeri ke super gore ke dirisitse standing order 60.2 gore member a tlhola a diga maikutlo o tla attenda parliament ka moso go lebega a hegetswe thata. Honorable ba ga ke shosho Ke tametse la Madam Speaker.
Honorable Jacobs MP Lubatse. Honorable Jacobs. Madam Speaker. Honorable 𝗤𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 South MP. Question 5, Madam Speaker. Honorable Minister of Higher Education. Madam Speaker, ke kopa go leboga motsi wa potso pele ke simola go marara. Me karabo e tsamaya jaana, Madam Speaker. The Ministry of Higher Education has engaged DDT, College of Medicine, and other relevant stakeholders on matters relating to regulatory compliance, quality assurance, accreditation, and learner protection, among others. The outcome of this engagement is as follows. Your Roman 1, there are currently 32 government-sponsored students studying at DDT College of Medicine. Roman 2, these students referred to in paragraph 1 above elected to remain and continue their studies with DDT College of Medicine when offered the option to transfer to other institutions. The ministry has not awarded sponsorship to any new students to study at DDT College of Medicine for the year 2025-2026 and 2026-2027 academic years. Students who requested transfer to recognized local tertiary institutions were assisted, subject to program availability and admission requirements for the receiving institutions. Students who were at an advanced stage of their studies returned to DDT College of Medicine to complete their outstanding academic requirements. With regard to employability, Madam Speaker, no tracer study has been undertaken to date to determine the employability of DDT College of Medicine graduates. However, graduates in medical laboratory sciences and pharmacy are employable within government, subject to availability of vacancies. Roman 3, a total of 437 students were awarded sponsorship to continue their studies at the following tertiary education institutions. 1, Boitekanelo, 199. Kanye SDA School of Nursing, 201. Gaborone University College, 19. Botswana School of Business and Science, formerly Botswana Accountancy College, 2. Baisago University, 1. Imperial School of Business and Science, 3. Botswana College of Engineering and Technology, BSET, 1. Botswana International University of Science and Technology, BUST, 2. University of Botswana, UB, 9. The total is 437. Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable 𝗤𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. Madam Speaker. Honorable Minister, ele mabaka a dirile gore ware ba ba setseng kwa ba ba 30 ko ware ba ithopetse gore ba sale kwa ba tsweledise dithuto tsa bone. Mabaka a bone ke eng ka gore se re se itseng se se boleletswe le palamente ke gore bana ba DDT ne ba ngongoregela thulaganyo yo ko DDT. Mabaka a bone ke a dirile gore ba bangwe botlhe be ba tswa ba tsamaya wa go ba batela dikwele tse dingwe bone ba sala. A mme o bolelela ruri ba ithopetse gore ba sale. Sa bobedi ke gore la boele ke ile kwa raetso ko DDT le ntele le mo kaele masimo hela go sena metsi a connectilweng go sena motakase o connectilweng o ile le la bohelo o la re minister seemo ke eng jaaka re bua yana. Potso ya bohelo ke gore o tswele ka gore a re o tsweletse ka gore o duelele ba ba 30 ba ile gore ba ko DDT mme go na le mabaka a ntse a ngongoregelwa ke bana ke baithuti ka ne go ntse ka teng a mme bile go na dikgang tsa gore ba Botswana Health Professions Council ba ne ba ngosela gore ba ka letelela bana ba DDT gore ba ka practice ba sona ba hetsa. Ha o lebile mabaka a othea, are you getting value for your money ko DDT?
o ipona hela o tswelela hela o duela school o duela madi a governmente ko baithuting ba le 30 mme mabaka otlhe a supa gore diemo go kwa ga di a nna sentle. Ora minister go pa dikarabo. Ora Minister Maile. Ke go iretse karabo ke go iretse copy ya karabo ke batla gore ke go inela ka gore ke na le pelelo la gore go ngone o sa reetsa thata me ke batla gore o reetse thata. I'm going to repeat exactly what I said to you and expand on it. Ke go ikwaletse mo paragraph Roman 2 ke rile these students referred to in paragraph 1 baba 32 elected to remain and continue their studies with DDT College of Medicine when offered the option to transfer to other institutions. This is what I've said. Mabaka boneke, right? Rona ko Ministry of Higher Education, re dirisa go mo go teng self-placement. Ngwana wa ithopela gore ena o batla go study sa ko kae. Gone are the days ko ile gore patika ngwana gore tsena wa ithopela self-placement. Bana ba ithopetse gore rona le ha mabaka a si a diemo tse re le mo go tsone a ntse jaaka ntse jana rona ra continually DDT. There was no way I could take them out. Even if, for instance, today they want to transfer, I will transfer them. Because it has to be their choice. It's in choice of minister, choice of Minister of Education. Today, I will transfer them. But the fact of the matter is, at the time, Honorable offered the option to transfer to other institutions of their choice. They said, "Nah, sir. What do you expect me to do? Why it's isn't learner protection under BQA. There is no way we can actually transfer that to one. Ramolesa by topel. I think the most sponsorship in Sahumpienu, we are not going to interfere. Interfere gone are those days. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Gom. We took ke babaletswe ke go itshoka. Ke babaletswe ke go itshoka, Madam Speaker. Gore ga ke itse gore ga o leba ikete tona o ba pipisitse boamaruri. Go dirwa ja ra ema be re kgaola be re thalosa kana re ka dira ja ka gore na mo karabo ya inela le se ne se diragala le bana ka ba ntse ba ba takate gompieno le ha re ntse ha re leng teng le ha re ka ya go bone ba dira di affidavit. They won't say what the minister is saying right now. Ya no ha ke tsore re ka tswella ka karabo e ntseng jana kana re dire ya Honorable, I think o tlo kope supplementary ka gore gora rona le sengwe se Honorable go botswanga sa sitse. Continue, Honorable Minister. Madam Speaker. Procedure in Singi, this is the chairman of Education and Skills Development. I brief him from time to time. Madam Speaker, I am saying this from the bottom of my heart. This is the honest truth. Banabote around 500 students. We have transferred 437 students. Only 32. And whenever 32, and I am saying this to the honorable member. Kiri, Banaba. Today, we will transfer them because now we don't have a problem. Learner protection. So, we will transfer them as long as irrelevant. Let me tell you why some of them refused. Some of them refused to leave because in I'm just giving an example. Oh, we are third year. So some of them said, I'm not going. Some of them, I can give you a lot of examples because I've got them here. Oh, we are second year. First year. So you can go to first year.
mabaka a mangwe a neng a botswa ke re go botswa gore ba bangwe ke ba setse a mangwe ko one because na ba ithopela gore ba batla go dira jang e nngwe potso ga re go tswane le gore o ile kwa o itla e ne le go sena metsi go sena eng o ile leng la bogela I went there 2 months back ke ile 2 months back I think the question le gore o ile le la I went there 2 months back ha ke tsamaya maloba ke etela tertiary institutions le gone ko DDT I went there ke tsa gore o no wa utwa trip ene ke ntse ke tsweletse ke dira ya bogelo ne le gore a o tsweletse ka go duela bana ba ba 32 madi a government ba ithopetse remember 2 academic years re ntse re sa ise bana 2 academic years re ntse re sa ise bana te ka one mabaka one but mo go telana protection ke gore mo go dirileng gore ke bo ke re nya ka gore lona la re ga le bate go tswa it's fine complete what you are completely le tana le bona gore le ta ira ka tsela ntseng ja wa re ke dira jalo a BHPC ntse e gana nya retso ke ne ke kopane le BHPC botsa honorable okeditse ke ole ke ne ke mo kupile gore ba mpiletse ka ba under ene ke kopane le bone about 4 weeks back re bua ka khanye ga ya mane gope le di khantse tsa di transfer ya mana hela le ka ile gore gongwe di khantsa accreditation remember DDT e ruta mo go teng legacy programs ga se tse di shatse tsa di NCQF so ne re bua ka tsone gore jaanong ba tswang go tsena mo go tse di shatse so ha gongwe ke a kopa Madam Speaker gore ha gongwe batho ba ntse ba followa di khantse ba di follow mme tota ba dig deep so that they understand and ha ba bua di khantse mo parliamenteng di be dina le boammaru jo bo botokanyana ke a leboga Madam Supplementary, Madam Speaker. Further supplementary, Honorable Qiwa. Heish, ke a leboga bile go ntshositse malwetse. I don't want to get into a shouting contest. Le tona. Me hela, tona wa itse ga bue boammaru. That is the bottom line of the whole thing. Wa itse ga bue boammaru. Amme jaanong go kitswe mo gore ga bue boammaru. Amme o ka thomamisetsa setšhaba le ntu ye gore ha bana ba ka supa gore bone ba eletsa go tswa ga ba eletse go tsweledisa dithuto tsa bone kwa ba ta ka bosupi jotlhe ba ba hapele a o ka ba sponsora kar a wa thomamisa o thomamisetsa bana ko ba lente o thomamisetsa le hatsi ka bophara gore ha bana bata ba re ke rona ba we are ready to move out are o ka ba sponsor because se ke se itse is contrary to what is right now se ke se itse jaanong ke ra thomamisa jalo ya bobedi issue ya license ya BAC ke ya license Botswana Health Professional Council ke go license ke yone kgaene na le ene le bothata le yone ba supa gore bone ga ba raka ga ba ka licensang di course tse ka teng bana ba jaanong ga ke itse gore and we have a lot of committee members by education honea they know the real issues with BHC in relation to Banaba DDT College. And I think in Luwena hela, because of the position that we're holding right now, I can go about the real truth when as deputy speaker. Why it's Horibuama Rujwa Nabaliki. Me worry. Botswana Health Professional Council. Yari irready who ka license. Bana bote baba headed ko Botswana DDT College of Medicine. Kitso tsenka di botsa. Ara lari lidumalani. They are ready to license them now. Honorable Minister Maile. Madam Speaker, allow me just to match. Allow me just to say to Rehukwama, honesty is a virtue. You know, honesty is a virtue. Procedure, Madam Speaker. It's myself. Procedure, Honorable Okeditse. Thank you, Madam Speaker. You will just help me, you know, in case just to maybe clarify something. Got the role at BHPC, so I don't know whether it's something I can do. So you'll help me there. Yeah, ntere rewetse utla utsena ka clarification maybe.
Honorable Maile, continue. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ne ke santse ke le mo kganyeng ya gore honesty is a virtue. Monna o yo le gore ke modulasetilo wa Committee ya Education ke mo briefer almost every action. Le yone ya DDT ke ne ke nna ke mo briefer almost every action gore go iragala. He knows quite well gore ke ithetse ile gore ko DDT go ntse go na le mathata. Da ibile ne ke tsa gore he will congratulate me gore bana ba le 437 e be re ba ntse go DDT re ba batletse diphata elsewhere. Ne ke tsa gore o tantara a o lekile go ntse re na le 2 academic years re sa ise banako dilo tsene ba dibuka. Ya no ke ipotsa gore today ha dumela gore o ka re ga gona le sengwe se se boammaaruri. He knows very well gore bana ba DDT both were offered the opportunity to transfer. And o ka ipotsa gore me a le gore ba le 437 ba tsamaile. Why? What happened to 432? I am confirming to you, sir, today, here in Parliament. Or I know about today, but about transfer. Babana di pata, go by the one and thing, go by the and born. I will sponsor them. This is what I'm saying. But remember, some of them have a joke. Okay, we're a third year, we're a second year. But transfer, we're prepared to go down. But second year, first year, and so forth and so forth. But I don't know, but over no, Kira third year, DDT. Ki batla go ya ko UB kana ki batla go ya ko Kanye SDA me ki batla go ya third year ka ki ra third year ha ile re Kanye re no ha re bone o tshwanetse o ka tsa third year. There is nothing that I can do ke gone mo ta bona gongwe ba nna hela gone. But the fact of the matter is ha ile gore bone ba re ba batla go transfer, there is a process ya go transfer. I will do it today. I will sponsor them today. So you can give me those affidavits, you can bring them, you can come with them ke ta ke ba ke go bolela gore in front of them gore ke ba ke ba sponsor. Let me tell you, because now I know that the case is up like the back of my finger. I know what you are trying to say, possibly. Maybe you are talking about confused. There are 70 students. Only 1 month. Only research project. They just have to complete. But just because that's why but that is the situation as it is. So bring those students. Procedure, Madam Speaker. Procedure. I withdraw, Madam Speaker. I withdraw. I withdraw. I withdraw, Madam Speaker. But the fact of the matter is that transfer. DDT. I will do so. Not only go DDT, any other school. Transfer. Will do. Remember last week in the transfer window. Friday. But on this one, I am prepared to go an extra mile to say that Araba transferring, Kamabakara eating, Aluna eating. Madam Speaker. So supplementary. Yeah, ridiculous. Ya ga raba potso tsa rona Madam Speaker. Go telele ta. Ga raba ya BHPC. Ha raba potso. O butse potso ya tlhamaletse le la re buditse ra kgategela gore a ro kopane le ba Minister of Health. Me ga a wela gore a ba dumalane gore bana ya no ba ta ba etsa go DDT ba ta ba registeriwa be ba practice. Re ba ta karabo mo go ene ya bobedi. O ile ko DDT ka re o ile le la bohelo me ga a wela gore ka gore nna ke itetse le tsimo ela le sekgwa go sena metsi go sa connectiwa metsi ibile go sena motakase ga a wele gore ene o itetse seemo sentse ja pompieno ka nna ke ile le bakanya ke a leboga Madam Speaker. Honorable Maile araba ya BHPC. Yante ke simola ka ya tsimo ke ile ra 2 months back ha ke tsena kwa ke botsa gore a dilo tsene re ngwangwa ga tsone di ba ka ntse. So that you know, you can come to my office. Keta go supetsa stanka na se seno se tswa go counseling. Mogodisane a counsel ya mogodisane. Ba supa gore they went there to go and inspect. Bo ba supa gore re inspectile se, re bone se, re inspectile se, re bone se. Ya no nna ga ke motho e le gore ke itse sepe ka dikgang tsa gore ha go to inspect a building. Ha go to e pasitse go to a go ntse. But what I can say to you is that Keboni, the report, inspection report, ene e tswa go mo go ditsana. Go na le tse ba rileng tse di siame, tse dingwe ba rile
tse ga di a siama. That is correct. Gore ke be ke go bolela boammaaruri jone jo. But ha o batla go di bona ka gore di bua ka dilo tse e leng gore di ama batho, o kata ka go supetsa. I can show you. I'm very transparent about this thing. You can come and have a look at them. So miruna reetsa thata miruna mabaka a tseneletseng a nka se keng gongwe ke a phatalatse mo setšhabeng ke gore ra re ga ra isa bana for 2026 2027 and 2025 last academic year and this academic year. This should tell you a lot gore ke eng re sa dira jalo a kry-ane le gore go siame re ka bodisitse bana. Yes, so this should tell you a lot gore kante yanong mme ga e le gore report e ka tswa e le gore ke good why jaanong re sa isa bana teng ga ra isa bana. This is what I'm saying. 2 academic years including this academic year. So me ka re report e teng go gona e reng ga go siame ga go a siame. So me just add 1 plus 1 BHPC e ne tsile go rona morang ga gore ke kope ba health gore re bua le bone ka mabaka gore go na mathata accreditation ya legacy programs into NCQF e le gore go na mathata e leng gore bone le ba BQA ba na le dikgang ke ne ka ba kopanya bothe ka boraro BQA BHPC and then DDT. They came to my office randa ha batse re batla go bona gore se se ka dirwang ke eng se e leng gore gongwe e ka re go bogelong ja letsatsi bana ba nna accredited mme se ba se buileng ke gore bone as far as they are concerned in terms of those legacy programs ga gona se ba ka se dirang a DDT it is the learning programs tse diša ba di accredit mme bo ba re bana ba e leng gore ba go DDT currently particularly ba pharmacy and another course ye nngwe tse pedi ba rile nya ba o bone e ka re ba tsoko ba kwala di exams tsa rona le BHPC ra bore ba tsenya mo system. That's why ha o ka ela tsoko mo potsong ya me mo karabong ya me ya bohelo ke tlhalositse gore however graduates in medical laboratory sciences and pharmacy are employable within the government because ba ne ba re nya ba bone ba ra khona go ba tsenya mo testing ya rona bo ba tsena mo system ya government because course ya teng ga e tshwane tse dingwe tse pedi tse ne ba bua ka tsone gore tsone completely it's a no go area. If you want to know more, please, we can sit outside there. Ke be ke go tlhalosetsa thata ka DDT ka re tse dingwe ga kara di bua hape le ga setšhaba. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Unity Dow, 𝗏𝗏𝗦𝗧𝗔𝗍𝗍𝗔𝗏. Ke a leboga Madam Speaker, ke a mo itsela. Honorable JJ Franzel, Shasha West MP. Ke tla mo itsela Madam Speaker. Honorable Thomas 𝗬𝗎𝗓𝗏 MP. Question number 8, Madam Speaker. Minister of Water and Human Settlement. Madam Speaker, me ke leboge motsi wa potso e Retso Thomas Kagiso Musi. Madam Speaker, lenaneo la bonno le tsweletse sente la go ntswa gona le makgwere hale le hale. Makgwere a matona, Madam Speaker, a e leng gore a re here a re ka buang thata ke makgwere a go neela batho dilisi ba go reng ke di-investara dilisi tse batho tegi ga le ka gakologelo tota la itse gore ga e sa le go tswa bogologolonyana batswana hela ordinarily ko dikgaolong tsa lona ba ne ba ntse ba lla ka dikgang tse mme mototegi dikoloti o di emetse ka dinao ka gore o ne a ba sologetsang tue gore o dira lenaneo lengwe la war room e leng gore o tla le ka go atolosa yone kgang ya dilisi mme lenaneo le Madam Speaker le setse ha re buang teng ha le hirile batho ba ka tshwara 3,119 mme mo ngwageng wa 2026-2027 Madam Speaker le tshwanetse gore la age matlo a le 1,841 mo ngwageng ono wa tsa madi mme Madam Speaker jaaka re bua jaana matlo a le 1,113 a setse a tsweletse a agiwa mo dikgaolong tse di harologaneng mme bontsi ja matlo wa Madam Speaker
ke a e leng gore ke a lenaneo la bonno 10 bonno D4 Botswana Housing Corporation Commercial Houses, mme ka hata se ga lenaneo la private sector led scheme e leng gore ne re sologela gore ke yone e taagang mato a mantsi ka bokete kone a ke a buang ke re mototegi a dilwe ke di-lease, mme dikompone di le 157 tsone di ready ebile ba setse ba sign mo go teng ke development agreement ba re nyana re ne leng di-lease re simoleng re ageng. Bangwe ba bone ke ba le ba itseng ba madimadi bo ramadimadi ba lehatshe la Botswana, mme ne le gore ba neetswe diploto di ka tshwara 17,520 gore ba kgone gore ba age. Mme Madam Speaker le mototegi Thomas Mmusi no re tota mme ditego tse di tona tse di diang bonno ke dihe ka gore ga ke ba le word for word ke setse ke tlhalositse gore tota tego e kgolo ke yone ya di-lease tse e leng gore di-land board ba ntse ba tshwaragane le bothata gore ba ka dintsha, mme le ga go ntse jalo madi a rona le one a re a ntshang ga a lekana, ona a bo 10 a bo D4 ga a lekana, mme tota a one re ntse re itse gore madi ga a lekana, mme re ka thusiwa ke private sector. Mo kganyeng ya escalation construction material and labor cost, Madam Speaker, ke dikgang tse e leng gore tsone di teng mme tota ga di rame go le kalo-kalo tsa borra dikonteraka. Madam Speaker, mo potsong ya boraro ya gore a e ka tswa le dikgang tsa theko kana jang, tota mo dikganyeng tsa theko ga di amege thata mo dikganyeng tse ebile ga re sekwe re nne le kgang mo dikganyeng tsa teng, kgang hela le mabaka hela ke ona ke a buileng gore konokono ya dikgang ke di-lease le kgang e nngwe gape ya konokono ya tiego ke gone gore mo mahelong a mangwe tota ga gona tsone diploto tse e leng gore di teng land board ya re supa gore nya batho ba ka di dira kana tse di servicetsweng ta ithela gore ga gona lehatshe gotlhelele ga e leng gore le ka hiwa batho mototeng. Mme mo potsong ya bohelo ya gore mo go tsa madi ditamorago e ka tswa e leng kana implications mo ditiegong tse tota ga re na di-financial implications as such, mme hela kana ga o dira project e na le mo gore re ka go bitsa re ke di-benefits tse e leng gore di ama tsone tsa madi, di-benefits tse e leng gore ga o dira project o eletsa gore o bo o hira batho ba le kana e be kana lemme lengwe le lengwe le o le hirang le dira gore itsholelo e ga godimonyana, so go raya gore dikgang tse di ama dikgang tsa itsholelo ka yone tsela e ntseng jalo Madam Speaker. Mme re tsweletse re le ka bojotlhe ga mmogo le re dikoloti go bona gore re thuse Batswana, re thuse dikgaolo tsa lona di nne le mato a ra solegeditseng Batswana, mme tota ra dumela gore lebelo le re tsamayang ka lone ga se lone le re neng re solegetse gore re tsamaye ka lone. Ne ke solegetse thata gore tara ga re setse re tsamaya e be re tsamaya kgakala reso e le gore nya dipiki di lla go gaisa jaaka ke bona go tsamaya. Ke a leboga. Supplementary. Honorable Mmusi. Thank you. Nyame ke a leboga tona Ramogapi ke re nya le nna ke a lemoga retso gore ha o santse o tsamaya mo go 17,520 tse e leng gore o batla go di neela developer. Ne ke batla go itse gore a tsone diploto tse di servicetswe di na le sengwe le setse di bile le demarcatile. Kgang e ne ke e botsa bogelo ke gore a puso yone go na le madi a e setseng ya dirisitse mo projecteng yone ha e le gore a teng ke bokae. Ya bogelo e ne le go botsa gore
a ditshatse tse dingwe le setse le simolotse go di rekisa ha ile gore la di rekisa le di rekisa ka bokae le tse re tshwetswa gore le rekisa ko kae a la advertise ka po le rekisa jang ha le rekisa ke a leboga Madam Speaker. Thank you Mr. Minister Ramagapi. ke a leboga mototegi Kagiso Mmusi wa tsala ya me tswa bogologolo. La hatse mototegi ga le a servisiwa ke nngwe ya dikgwetho tse e leng gore re na le tsone ka gore di-investora gongwe ga ba tsena jaaka mo kgaolong ya mo lepolole ba hetse ba bangwe ba itirela le gone di-layout o ithele gore ga gona layout ya mapping ba itirele ba ise ko ministering wa lentse gore nya re itiretse mapping keo re thuseng le gore tota da eager gore this project e tshwanela ke gore e hele ka bohego e diragadiwe ne ra ba leboga di-investora ka gore tota bona ba dira sengwe le sengwe se ba ka se dirang mme gore a goromente o se tla dirisitse bangwe madi nnyaa ga gona ape madi a goromente a tshetseng gore nnyaa service home ka lebaka la bonno goromente ga gona le madi hela ana a ntshang ke a ntshang a thusa batswana ka mo re go bitsa re ke social housing ka gore matlo a teng ga re batho gore a turo ona re teng re a buya bo 10 ona re teng re a bue re ke D4 kana equivalent ko ona hela goromente a ntshang madi gore go agelwe motswana jalo jalo mo go ya go rekisa diploto go na le mogopolo o duleng tota e se go rekisa diploto ka bophara e le for a specific project ya 𝗠𝗜𝗏𝗘𝗦 gore megopolo e tswa e harologanye dikakanyo di tswa di harologanye gore mme kana mo 𝗠𝗜𝗏𝗘𝗦 ke sa babo gongwe go na le gore le teka uniform hela le be le re nya diploto ke tseo ra ga matota a tshwanang sengwe le sengwe ga gongwe ka gore la tshelele le rekile lona le le Botswana Housing rona re le Botswana Housing Corporation re letsa gore ga gongwe re ka rekisa tsone diploto gore motho ene ka ha ntse le ka tlase ga lenaneo la bonno a ba ikagela ntlo yena e batang mintu ye re tshwanetse go reele thoko gore nya ga go rekiwe gore ga rekisetswe diploto tse dintsi molao le wa go abelwa lehatshe gore nya motho o tshwanetse gore a nne le ploto e lengwe hela o salwa morago sa bobedi e le gone gore gongwe gone go ka thusa gore madi ona le gape a la go finansiwang ka one a go rekisa diploto a ba a reinvestiwa go a dirisiwa go aga diploto tse dingwe ka gore puso yone e ka ile gore nna ga rena madi lona e kgaratheleng. I still remember Remogai Kilar Hagua le Botswana Housing Corporation. It's either you swim or you sink. Ipatele madi. So ara gore batho so ko ne mono no gore Botswana Housing Corporation ileke ipatele madi. Me se ke se lebogang up to now ke gore yone me Botswana Housing Corporation ga isi kwe ikope madiri nya mphan subvention nya yone me iteka hela ka bo yone ka tselentseng jalo ke a leboga sa. All honourable members, understand the Minister of Justice and Correctional Services wishes to make a statement. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Kekhonagile. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, na re re gongwe re reflect mo go se se diragetseng mo parlamenteng kgantele. Madam Speaker, dikgaolo tse re tswang go tsone di na le diemo tse di botlhoko. Di na le diemo tse di botlhoko hela thata tse le gore nako tse dingwe ha re le mo parlamente re bua le the powers that be. A be ba di tsaya ka ha ba di tsang ka teng ba re bolella bo re boletsa mo lehihing mo parlamente a tswa go nna beke go kgaolong a thusa batho go lwantsha Mazambia. Di botlhoko, Madam Speaker. Re as much as re tsela dikgato mme le wena re sireletse, Madam Speaker. Kgaolo ya rona ha ke tsoro tswa teleng la bohelo go bona gore kgaolo ya ga disho for example constituency yone ya Okovang ke yone hela constituency mo la tshela Botswana se na la hela sekontiri
and ha go ta diemo tse dintse ana ha di bua di na bothoko le go gaisa Madam Speaker re ka tswa re dira diphoso o ka tswa re tseela dikgato but le wena mme re sireletse mo baka o lengwe. Thank you Madam Speaker. Ona re ke bokgonagile ke tsaya gore ya utlwala ke kgakollo mme ke tsaya gore honorable Mohasa go na le sengwe se nna se bua be ke se mo kgalemelela gore a ska a se bua go ka iragala gore gongwe eo ga ke aka ka e utlwa jaaka e nne ka e utlwa mme ke tsaya gore ke ne ka moraka ra boela mahoko a ko morago yaano le nna ke kope gore ga le bona monka lona a tswa mo tseleng mo kgalemeleng le ska la batla gore go nne le altercation e sa tlhokagaleng le teng le di-senior le bona se se iragalang ke tsaya gore lona le tshwanetse gore le nthuse gore motho o dule mo tseleng mo kopeng a nne ga batshe e seng gore ke mo kope gore a nne ga batshe gantsi ntse go tlhala ntha re ke a gana motlotlege mo parlamenteng a re ke a gana so a re thusanyeng bagaetsho. Honorable Nnyathanga for justice. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm deeply honored by the speakership for the opportunity given to me to address this August House on the contribution of Botswana Prison Service to government efforts to build capacity for food security and reduce costs on maintenance of facilities. Madam Speaker, government has consistently pronounced itself on the objective of helping and encouraging organizations and people to engage in productive agricultural activities to produce enough harvest so that it could cut reliance on importing of food items. Food security should always start with grain for staple food items. The Botswana Prison Service is among those government departments and organizations that have heeded the call. While the prison service has been growing over the years, it has always been at minimum scale. For instance, the highest harvest, Madam Speaker, it has ever made was under 1,000 bags of maize. The call of the government, especially by the President and ourselves in the past two successive SONA statements, impressed upon the prison service to increase cultivated land to increase its harvest. This has paid off as shown by the recent launch of the grain harvest that was processed and packaged for prison rations. Madam Speaker, the prison service harvest for 25-26 season comprised 3,000 bags of maize, 368 bags of sorghum, 147 bags of beans, and to date, 1,225 bags of maize, 550 bags of samp, 336 bags of sorghum meal, and 147 bags of beans have been processed and packaged with a total value of 1,402,357. In addition to this, Madam Speaker, 36,110 kgs of vegetables and 3,542 kgs of citrus fruit valued at 642,210 have already been supplied to prison kitchens for prisons' rations. The service has also harvested 20,000 kg of mixed stock feed valued at 138,400. And when tallied together, Madam Speaker, the harvest is worth 2,044,568, representing an equivalent cost saving to government through reduced procurement of food and stock feed. This demonstrates that prison agriculture is not only a rehabilitation program, but also a practical contribution to physical discipline and national food security. Madam Speaker,
the ministry intends to support prison service to increase the harvest in the coming plowing season and beyond. To achieve that, it will also need to engage in modern farming methods, and some of the methods that are considered include drip irrigation, climate-smart practices, and climate-resilient seed varieties. And to practice these methods, more funding and resources are required, especially during the first years when procurement of modern equipment, implements, and machinery will be necessary. It is important to note, Madam Speaker, that the acquisition of seeds would not be much of a challenge. This is because the prison service has already agreed with 𝗕𝗜𝗟𝗏𝗏 Botswana, under which the company will support the service, and I can say, in a matter of fact, that the company will always be there for the prison service. The confidence from this, Madam Speaker, is to see the department in this season plowing a significant portion that will contribute to the harvest in the organization. Madam Speaker, still on agriculture, my ministry through the prison service is involved in the erection and maintenance of the veterinary containment fence between Kanye and Ranak. Last week, I updated this house that I had an opportunity to visit them. And to date, I must state that a team comprising fence trade-tested offenders has erected 24.25 kilometers of the containment fence. This thereby supports government disease control efforts while also avoiding excessive labor costs that would otherwise arise from engaging private contractors. The initiative also allows offenders to apply their acquired skills in support of an urgent national priority. Madam Speaker, another area that I must highlight where cost saving was realized is in the maintenance of prison infrastructure or facilities. It was realized through the implementation of developmental projects, such as the construction of the divisional command offices in Francistown and a new prison administration block in Mahalap, as well as maintenance of other facilities across prisons through prison slave. These projects were completed using procured material at a cost of 5,970,000 pool. The project would have costed the government 10,150,000 in an open market. The use of prison labor has contributed significantly to a saving of approximately 4,180,000 pool from possible labor-related costs. Madam Speaker, I must also state that in addition to carrying out maintenance of its own facility, the prison service carries out maintenance of facilities of other government institutions, which also contributes to savings. And to date, they have contributed in terms of saving about 246,545 and 4 in labor costs to identified projects, which include Matala Junior Secondary School, the 𝗤𝗏𝗏𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏 Community Junior Secondary School in 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗏. And I want this house Honorable Nyatanka. Madam. Yeah, when already 𝗤𝗏𝗏𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏 Junior Secondary School or 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗏. No, it's 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗏. No, that's a typo. That's a typo. I corrected it. It's a typo. It's 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗏. Yeah, but I can't go to rona or boleletse go na le gore ke go busetse ko morago. Ya no ga re tsora o husitse kana no sa bala sent. Yeah, madam. Correction. Right one king. I can give a to a list speaker. I cannot go on Cuba. Yeah, ke bata re tlhamalatsa mo recording kana go a recordiwa. It's 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗏, Madam Speaker. The correct name is 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗏 in Central District Council. And in conclusion, Madam Speaker, I just need to note that going forward, the Botswana Prison Service will remain committed to delivering more in both
food security and cost containment. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. Members, I will allow short questions, understanding order 41.3. Short questions. Honorable Kapinga. Sorry, I'm tona ke le statement sa gago tsala ya kana re tswa go le gongwe he mine ke re ke go botse tona gore mo go ya thobo ya prison ya ko molepolole ene ba hapela ga parliament a o no sa khotsohala gore malatsi a le mararo e ne ntse buiwa mo televisioning e buiwa mo di radiong e buiwa mo maranyaneng a o no sa khotsohala gore e gorogile go bathong ana go tlhokagala gore o itise ko parlamenteng ke putso ya nta nya ke a motsa ke re ke bone mo BTV gongwe le gongwe I've seen it everywhere a ne go santse go tlhokagala gore e tle kwana ya bobedi maikaelelo a gago raitso a go godisetsa temo ya ditronko ko ditoronkong tse dingwe ke ahe ke go botsa jaana ona le tronko ko Kasane e leng gore e gaogile metsi ona le tronko ko Boro e leng gore ya hilo ya la tlase ga noka ebile ona le lenaneo la go aga tronko ko Sepopa ko e leng gore ta bo e le gaogile noka ya Okavango maikaelelo a gago a go godisa temo ko mahelong a tshwanang le yao ke eng ka gore molepolole ha kana gore a re le ikantse pula le ikantse metsi a didiba mme go na le ditronko tse e leng gore di gaogile le metsi a noka tsone tronko e tshwana le ya Boro yone ile ga se yone ka bonye e le yone di gogang ko pele in terms of farming ka gore e agilwe hela ha thoko ga noka maikaelelo a gago ke eng ra go tsholetsa temo mo ditoronkong tse di tshwanang le tsone tse ke di buileng tse ke a leboga Madam Speaker. Honorable Phologolo. Thank you very much, Madam Speaker. Megdumedise ba kgaolo ya Kanye West. Honorable Minister, we tshwere sentle mogolole. Ke utlwile highlighta bo skills development e bile o supa gore go na le maintenance. Ya no kana go na le cost saving. Gore a ga lena thulaganyo ya gore gongwe bone ba le ba irelang ba makalana a mangwe a puso le kgone go ba charge le bone gore ba ska ba tloga ba tsaya gore sengwe sengwe se irwa mahala for there to be accountability jaaka o re ne le ira maintenance ye nngwe ke utlwa le gore go raya gore there is food security also involved potso e bo nna gore dilo tse dintle tse re di bonang tse di dirwa is it your intention and your plan going forward gore re bone yaanong le tswahela mo go lemeng go nne le mo go teng food processing value addition a ga o bone go ka re thusa gore re kgone go nna le some manufacturing plants go kgaolong ya Kanye ka go tlhama mebereko ka tsela e ntseng yalo se sengwe jaaka ono bua ka bo cost saving ke dingwe tsa dilo tse le gore re di etse tlhoko ha re ntse re interacta le badirela puso ko PAC ne kopa gore ha le ntse le dira bontle yana le dillo tse dingwe tse le di utlwileng di iragala kwa ke na le tshepo e ntse ya gore le tla di bankanya segolobogolo e neng go supala gore disala E scale and F scale go na le di position tse e leng gore ga di se di filwe ke a leboga mongane. Honorable Nathanga, ne ke re ke tse the last 3 wara ra Honorable Sarshanda. Ke a go lemoga go tsamaisa dipisanyo ya ntlha ga se potso ke observation ke kopa gore gongwe speaker o ele tlhoko ka gore statement ke tsa gore sa di se hitile ka bo speaker bo tona na ke tsholehelo ya me ke gore ba itebaganye le core mandate ya bone lo a bona gore re bua ka food security mme re bua ka prisons go
go na le ministry o hilweng tiro ya food security ga se prisons yaanong ha e le gore ko BDF masole ba na le di-sports ba tshameka ha e ke ra batla gore ministry o e kwametseng BDF o botagota go bua re winne di-medal ra re batla ba bua le rone ka the security of the country. So lo ele tlhoko Madam Speaker gore a go itebaganye le se re sa tiro e tone ya prison ke one, rehabilitation. Mathata a matone ko di-prison tsa rona a bua le ko bo SADC PF ke congestion mo di-prison tsa rona re sola re go ripota ka tsone ha e ka tsane ko ra re ba rona ba limile ba re thusitse re sa itebaganya le the key problems or mandate ya lephata lonele mme ke botsa tona gore ka la bothano ne gona le tona o mongwe ha bua gore o kopa gore re itse gore ra go tshwanelwa ke go hokotsa temo ka gore go tla El Nino wena o bua gore wa go oketsa temo ko prisons position ya cabinet ke a lo batla go oketsa temo ya ka o bua kana lo batla go hokotsa temo ya ka 𝗓𝗓𝗓𝗧𝗜𝗓 a gakolola go thula-thulana go sa itse gore go iwa kae ke gone mo go re busetsang ko morago so pampamala gore wena o wele ka gore wa re ga o dumalane le 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 gore tsana mo periodeng ya El Nino e temo e tshwanetse go hokodiwa wena wa re o gakolola batsware gore ka magole ga o oketsa temo le bone ba oketse. Last question ke gore gona mme ha ile gore bua ka food security a o kile wa lebella gore di produce e buang yone ha ile gore ba re contribute to food security, what percentage is it of the total demand ya dijo tsa rona kana mo go buang I challenge you, it's less than 1%. It's less than 1%. Go re bua bo 0.02. Should we be spending time or like food security or produce less than 0.1% of total demand? What percentage is it? Honorable Thomas Musi. Thank you, Madam Speaker. Ma ke go leboga tona ke re nyame ke a itumela gore mananeo a ke neng ke ntse ke a simolla o ntse wa tsweledisitse mme ke bue gore ya rehabilitation tona nne ke re le dira yang gore tota ya ka halehetsa go ba rutuntsha one magole gwa gompieno ka gore ke dumela gore ba se ba le bantsi ano ba ba itseng go lema ba ba itseng go rua go tlhokomela dipudi go tlhokomela dikgomo le dira yang gore tota ba kgone gore ba bone ditiro le ba supa ja mo setšhabeng gore ba kgone gore ba bone ditiro ebile gongwe le ba thusa yang ka ampo le kgona gore le ba irele di-clustera gore ba ikgobokanye be go kgona go lema ba kgone gore ba godise sone se e leng gore le batla go se dira ka ke dumela gore gompieno gongwe dijoela tse ba dintshang ba hokotsa cost yone ya go reka dijoela ko prisons. Ke a leboga Madam Speaker. The last one, Honorable Plank. Ke a leboga Honorable Speaker. Tla ke go leboga tona re lebogele lenaneo le simolotseng le mme Honorable Speaker ne ke batla go latedisa dio tse pedi gore tona kana batho ba presence le ha ba tshwere ba ntse ba na di tshwanelo ke batla go tlhaloganya gore batho ba lentse le ba dirisa ba le ba tsenya into agriculture ha dirisa di-chemical. Madam Speaker, how are you protecting them? Le ba testile for medical checkups gompieno ba dira defense tsa tsele fence e kgaoga e tsa le ithola monna yo e re a tswagala ya go baneng ba gagwe mme le ba sereletse ka PPE mme le sho gore ga le dirisa di-chemical tse e tla reng ba tswa mo prison ya go mona morwalo wa bana ba bone le basadi ba bone ko malapeng. Ke dumela gore gongwe ne ke re go utlwisitse tsonetse gore lo dira go le kae go bona re le ba sereleditse. Ke a leboga Madam Speaker. Mr. Nyachanga. Thank you, Madam Speaker. Ke tsala re tsengwe ba ka lengwe ba tsamaya ba ikaraba. How level the level of interest? Ke ra following the submissions that I have made. O ta bona gore go spensa gore indeed this was a worthwhile
topic of discussion. More or it takes away momoto tsalame mogol le hale my ambassador akareng ka gore ne buile mo di television. Was it not enough? But you can look at, if I use this as a yardstick of reference, this level of interest tells you we need to talk more ka prisons. Madam Speaker, we must acknowledge that this is one area it's an area so we have got a duty of care to make sure we take prisons to the people, including to Parliament. Information share on that line. But I exercise my conscience well. Maloba hane kutwa Honorable Mulitsi a hakolola ka El Nino le gore kana go tabe go sena phulo enough. Lona ba lana le dikgomo la akanye gore le ka hokotsa. But how uta rona gore ne kere we are at a point ye leng gore re dumela gore we need to look into other avenues of agriculture. Kibu akabo drip irrigation, smart farming. And how lebelela boro, when you look at the fact that it is adjacent to the rivers, how did they have drip irrigation? So kitela hore totane yese honna o kare la against you just wanted for ke provided this context or to go tabe re tsamaela timba ga itso mo ngwana bua ka food processing ke go go ileng gore re tsamaela. Let us face one reality ileng gore gompieno ana le ka gore tan re tsa tenga importation bill ya rona ya dilo tse ileng gore ra dija ko agriculture is high. But mise ne ke sthalosa ka ara ga kologeleng gore jaaka re producer we are also teaching whenever they are behind the production ba guidwa ke prison officers gore ha ba tswa even responsible citizens by they are going to be self-sufficient and they are going to be part of the clusters but are join the corporacy ba produce. So ha se gore go tswa no ra ba la tella ja maloba ya ka ne ke ba etetse ko kanyere mo planka. There is full protective clothing. Happy are taloganyeng gore kana prison it's a very fully fledged institution it has got medical doctors bangwe ba ileng gore they specialized even in terms of occupational health care. So go testa go thathoba ke dilo tse ileng gore you must not worry dilo tse ileng gore di a diragala kwa and it's good la ha uta it's good gore le bue dilo tse mapalanga gore batho ba itse gore nya kgolegelo tsa gompieno ha se di kgolegelo tse ileng gore ne di thokomela ke batho ba molamo le jazz. Nya we have got smart people ba ileng gore when it comes to that psychosocial intelligence, that brilliance above. So you know, uskawa. But Madam Speaker, ke tsala gore tse dingwe tota ha di tsoke gore ke responde mo go tsone ne le ba ka o lengwe la le bona ba la thela khotho tshwarelo go nya. Thank you very much. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Leader. Direct question. Ya ka o bua gore le contribute to food security. Ke batla go itse gore ke ka bokete jo bokae. What percentage is this? How soon are you? At least make an assurance. Gore o tla itisa. Ke ikupile ke potso e boditse you have to answer. Honorable Nyatanga. Ibile o nkgakolla gore kana no mpotsa o ntha gore ra thula ngwe le one ke tsena mo go honorable member tlhaloganya gore puso e ke a rona a lo tata o busa wena o tata o decide gore o busa yang so rona o mpiene ana ke tsela gore we are one government
Minister of Agriculture, Minister of Environmental, Lord Nako Justice, we are one government contributing to the functioning of this government. So I think it is very unfair, Madam Speaker. Ra thula thula ibile go dirisiwa mahoko a ntsenya so ne ke batla gore ke be on record gore honorable member Procedure. leader of opposition I itse gore na this is our style of leadership. Procedure, Honorable Phologolo. Dekere mokaule already it's a comrade. Dekere gongwe o ka mogakwela la gore go na le mo go teng all of government approach. Ga re itirele ka bongwe ka Yeah, bongwe, go ma se we are all procedure one. na Thank you. Phologolo. Ora nya thanga tswela. Madam Speaker, the figures talk for themselves. I can tell us all. Can you demonstrate that we have got over 2 million a saving, and I'm doing that, honorable member. Out of the budget that was allocated to us, we then saved Kayone. There is an improvement, I suggest I would be very much willing to take that because our commitment is to continuously improve. But mathematically, it is just a question of dealing with the numbers. I don't even need to go tomorrow, to come tomorrow, Madam Speaker. When you look at the figures, you check or it's a fraction of the budget. Honorable member, but thank you very much. Ne ke santse ke re ke gore ke re ha ile rona o sa e baakanyetsa go tla re o tle o itsise. Honorable member. Ke ne ke re ha ile gore o no sa ipaakanyetsa go araba percentage o ka itsisa leng? Ke ka itsisa la ile ka moso, Madam Speaker. Okay, thank procedure. you. Ne ke sone se ne ke se bua, Madam Speaker. Nya ne ke batla e papamale. Procedure. Ke mangwa procedure. Ke nna. Procedure Honorable Kaping. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re gongwe tsala ya me ha le o lebetse potso ene ke e botsa gore maikaelelo a bone kgotsa di-plan tsa bone mabapi le go godisa agricultural production ko di-prisoneng tse di tshwanang le bo Boro bo Kasane le plan e tsweng ya Sepopa ke eng ga go a tswa mo statementeng? Honorable Nyathanga. Madam Speaker, ke lebogela potso e re Kaping. So go mo ka bona re simolotsana ke letsema ko prison they've got an agricultural strategy the aim ke gone ya la gore ba expand the scale up to the whole intention is to find themselves they are self-sufficient in terms of food production across the prisons. Bone bo Boro ba lebeletse bo le Thakane ba identify le Francis Town o Kontse they've identified that bo Machane Mahalap. So I think there is that strategy saying I will be very much willing for listen Honorable Madam Speaker ke se share le ba ka o lengwe hale ba te ba se critique because where we stand we want to improve and we want scholars like themselves thank you very much. All members, we are moving to the next item, presentation of government bills. Presentation of government bills. Honorable members, the Minister of Finance has a bill to present. Honorable Minister of Finance and the Honor VP. Thank you, Madam Speaker. I beg to present the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026. Let the bill be read the first time. Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, first reading.
When for second reading, Honorable Minister? Later today, Madam Speaker. Later today. Another bill. Honourable members, the Minister of Justice and Correctional Services has a bill to present. Honourable Minister of Justice and Correctional Services to present the bill. Good afternoon. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I beg to table before this Honourable House for the first reading of the Procedures and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026. Let the bill be read the first time. Process and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026, first reading. When for second reading, Honourable Minister? Later today, Madam Speaker. Right. Honourable members, the Minister of Justice and Correctional Services has another bill to present. Honourable Minister Ramotana to present. Madam Speaker, I beg to table before the Honourable House for the first reading of the Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026. Let the bill be read for the first time. Trust Property Control Amendment Bill 2026, Bill number 26 of 2026, first reading. When for second reading, Honourable Minister? Later today, Madam Speaker. Thank you. Second reading, clerk. Notice of motions and orders of the day. Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, second reading. Order, members. The question is that the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time. Honourable Minister of Finance is to honour the VP to present. Thank you, Madam Speaker. I have the honor to present to this Honorable House for the second reading the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, which was published in the Government Gazette Extraordinary of the 8th July 2026. Madam Speaker, allow me to provide background and context before I highlight the clauses of the bill. By way of background, Madam Speaker, the Financial Action Task Force, FATF, has 40 recommendations or standards which countries have to comply with in order to tackle money laundering, terrorist funding, and financing of
proliferation. Madam Speaker, during the assessment in 2017, Botswana was found to have serious strategic deficiencies in her anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation 𝗂𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 framework. No recommendation was rated compliant. 3 recommendations were largely compliant. 13 were partially compliant, 23 non-compliant, while 1 was not applicable. On effectiveness assessment, Botswana was rated low effectiveness on 9 immediate outcomes, while 2 immediate outcomes were rated moderate effectiveness. These led to the country being grey-listed by FATF in 2018 and blacklisted by the EU in 2020. Botswana exited both FATF grey list and the EU blacklist in 2021 and 2022 respectively. Madam Speaker, through various pieces of 𝗂𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗢𝗎 related legislation passed through this Parliament and subsequent requests for re-rating, as at the end of August 2025, the country now remains with 1 recommendation rated partially compliant and 1 which was not applicable at the time we were evaluated in 2017. Madam Speaker, it's important to mention that even though, as at August 2025, we have achieved a remarkable 98% compliance to the FATF standards, the FATF regularly updates its recommendations to address emerging money laundering, terrorist financing, and proliferation financing risks. Since Botswana's last evaluation in 2017, FATF has reviewed and amended 12 recommendations which the country must now align her laws with. This is the reason why I am presenting this Financial Intelligence Amendment Bill 2026 to this Honorable House. Madam Speaker, the primary purpose of this bill is to amend the Financial Intelligence Act to address identified deficiencies and strengthen Botswana's compliance with the Financial Action Task Force standards on anti-money laundering, counter-terrorist financing, and counter-proliferation financing. In particular, these amendments are meant to address 3 key areas, namely, as part of the upcoming 3rd round mutual evaluation preparations, the 𝗂𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 National Coordination Office, NCO, in the Ministry of Finance, in collaboration with the Institute for Combating Illicit Financial Flows, convened a capacity building workshop and a national self-assessment early this year to assess the amendments to the FATF standards and methodology. The self-assessment reviewed Botswana's current legal and institutional framework against the updated FATF standards. It identified a number of legislative gaps and areas requiring amendment in order to strengthen the country's 𝗂𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 regime and ensure alignment with the updated standards and methodology. The bill advances government's efforts to strengthen operational independence and autonomy of the Financial Intelligence Agency. Following the amendments enacted in January 2025, a gap was identified in the provisions governing the appointment, deployment, and management of agency staff. The amendment is therefore intended to specify the administrative orders governing the appointment, deployment, and management of FIA staff, thereby strengthening the Director General's control over the agency's human resources and reinforcing its operational autonomy.
The Ministry of State President has proposed the Targeted Financial Sanctions Bill 2026. This bill establishes a National Sanctions Monitoring Committee as the national mechanism responsible for coordinating and overseeing the implementation of the United Nations Security Council resolutions relating to targeted financial sanctions on terrorism, terrorist financing, and proliferation financing. Consequently, and in order to ensure legislative alignment, avoid duplication of mandates, eliminate inconsistencies, and provide clear institutional responsibilities, the Financial Intelligence Amendment Bill 2026 includes consequential amendments to remove reference to the implementation of UNSCRs under the Financial Intelligence Act, the existing act. Therefore, Madam Speaker, I wish to emphasize that the Financial Intelligence Amendment Bill is not being pursued in isolation. It forms part of a broader and coordinated program of legislative reforms being undertaken by government to strengthen Botswana's AML-CFT-CPF framework following the self-assessment on the changed FATF standards and other gaps identified during the National Risk Assessment. Madam Speaker, in addition to this bill, the Proceeds and Instruments of Crime Amendment Bill and the Trust Property Control Amendment Bill will be presented today, hopefully. The Societies Amendment Bill was passed by Parliament last week. Amendments to the Counter-Terrorism Act, Precious and Semi-Precious Stones Act, and the Real Estate Act are still being finalized. These legislative amendments will be presented to this Honorable House by the respective ministries responsible for their administration. Madam Speaker, collectively, these legislative reforms are intended to address identified gaps across Botswana's AML-CFT-CPF framework and ensure that the different components of our legal and institutional framework operate coherently and effectively. They represent a coordinated government response to strengthening Botswana's preparedness for the upcoming mutual evaluation and, more importantly, ensuring a secure and robust financial system. Madam Speaker, against this broader program of legislative reform, the specific amendments proposed to the Financial Intelligence Act are as stated below. Clause 2 of the bill amends Section 2 of the Act by substituting the definitions of competent authority, prominent influential person, and public authority, and deleting the definition of competent United Nations body and designated person. These amendments align to the new terminology used in the Act with the revised FATF standards and FATF glossary, particularly Recommendations 2, which is on national cooperation and coordination, Recommendation 6, which is on targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist funding, Recommendation 7, which relates to targeted financial sanctions related to proliferation financing, Recommendation 12, related to politically exposed persons, Recommendation 31, related to powers of law enforcement and investigative authorities, and Recommendation 40, related to international cooperation, thereby ensuring that this Act reflects current international AML-CFT-CPF standards and terminology. Madam Speaker, Clause 3 reinstates a provision of the Act that was deleted during the January 2025 amendments.
The clause provides the Financial Intelligence Agency shall be a public office and that the Public Service Act shall, with such modifications as may be necessary, apply to the Director General and officers of the agency. The reinstatement restores the legal and administrative framework required to operationalize the Director General's authority over appointment, reassignment, and management of agency staff. It therefore closes the gap created by the January 2025 amendments and strengthens the agency's operational independence and autonomy. Clause 5 amends Section 14 of the Act to empower specified parties to deal with counter-proliferation financing. This amendment is intended to strengthen Botswana's implementation of FATF Recommendation 7, the one related to targeted financial sanctions related to proliferation financing, by enhancing the country's ability to implement measures aimed at preventing, suppressing, and disrupting proliferation financing activities. Clause 6, Madam Speaker, of the bill amends Section 45 of the Act by substituting for the word transaction the words transactions and account. This is meant to ensure that where it is suspected that a transaction may involve the commission of a financial offense, both the transaction and the account should be taken into consideration. Clause 7 of the bill amends Section 46 of the Act to prohibit tipping off where analysis by the agency occurs without there being a suspicious transaction. Madam Speaker, the foregoing clauses of the Financial Intelligence Amendment Bill 2026 seek to address identified gaps in the existing legal framework and bring Botswana's AML-CFT-CPF regime into alignment with the updated FATF standards and methodology. In doing so, the bill will strengthen the country's legal and institutional framework for combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. It would enhance Botswana's preparedness for the 2027 mutual evaluation and safeguard the integrity and reputation of our financial system. Madam Speaker, strengthening our legislation is necessary, but it is not sufficient. Botswana must also demonstrate that the laws, institutions, and measures we have put in place are effective in practice and are producing tangible results. The upcoming mutual evaluation will therefore require us not only to demonstrate technical compliance with FATF standards, but also to demonstrate effectiveness in preventing, detecting, investigating, and disrupting money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. Madam Speaker, this requires a whole of government and whole of society effort. Government on its own cannot achieve this objective alone. Financial institutions, including our banks, designated non-financial businesses, our professionals, supervisors, law enforcement agencies, our private sector, our civil society, our media, our individual citizens, all have a role to play. Every stakeholder must understand the risks within their respective areas and act responsibly to ensure that their actions do not unnecessarily expose Botswana to financial crime or associated reputational risks. Madam Speaker, responsible public communication is also important in this collective effort. The repeated circulation or reporting
of unverified information concerning financial transactions as established facts can create unintended reputational consequences and adversely influence perceptions of Botswana's financial system. This is not intended to diminish the important role the media is in promoting transparency and accountability. Rather, it underscores the importance of accuracy, verification, and responsible communication, particularly on matters that may have implications on the integrity and international reputation of our financial system. Madam Speaker, government is doing everything, and I mean everything, within its power to ensure that the strengthened legal framework is matched by effective implementation. We are therefore complementing these legislative reforms with significant investment in capacity building, including training, workshops, technical engagements, and targeted stakeholder outreach across the public and private sectors. The interventions are intended to strengthen the capacity of our competent authorities, supervisors, law enforcement agencies, financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and other relevant stakeholders to understand their obligations and effectively discharge their responsibilities. Our objective, Madam Speaker, is therefore not simply to have laws that comply with international standards on paper, but to ensure that those laws are adequately understood, implemented, and demonstrably effective in practice. Madam Speaker, let me conclude by further buttressing an important point. Failure to address any identified legislative gap in any of the AML, CFT, CPF legislative framework has the potential to significantly undermine Botswana's performance during the upcoming mutual evaluation, leading to possible FATF grey listing. This adverse outcome would come with serious implications to the credibility of the country's AML, CFT, CPF framework, the stability of our financial system, and Botswana's international reputation. Madam Speaker, we must protect our country at all costs. With an adverse outcome, investors will price Botswana as a higher compliance risk jurisdiction. There will be a significant reduction in capital inflows. Foreign banks may increase due diligence on Botswana banks, leading to slower transactions, higher costs, and possible de-risking pressure. Madam Speaker, a grey listing of the country would reduce economic activity, investment, and financial flows. Madam Speaker, protecting Botswana's financial system and international reputation is therefore a collective national responsibility. Government will continue to strengthen the legislative and institutional framework and build the necessary national capacity. But ultimately, Madam Speaker, the effectiveness of that framework depends upon all of us, government, institutions, businesses, professionals, the media, and citizens playing our respective roles in protecting Botswana from money laundering, terrorists, financing, and proliferation financing. Madam Speaker, I therefore beg to move that the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Order, members. The question is that the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time.
The floor is open for debate. Honorable Kaiser. Madam Speaker. Madam Speaker, I rise to support the proposed amendments by His Honor the Vice President. But I also wish to say this to him, Madam Speaker, that Parliament perhaps should not be or should not treat the FATF compliances as just sufficient justification as to why we should adopt such standard. We are members of these treaties. All these adopted resolutions. All these amendments, they should be tested against legality and also the proportionality, due process, and what we call the administrative abuse by those in office. Madam Speaker, adopt these resolutions. Me how ta go lebegela in terms of implementation mo lahatsheng la Botswana o bo ithalele gore yaanong ba ileng gore yaanong ba neetswe marapo yaanong just because of compliance purposes with those resolutions ba itirela go rata le go kgona ba sa tsamaisane le melao e re nang le yone mo lahatsheng la Botswana. Me gape Madam Speaker mo billing ke batla go debate di point tse pedi hela, which is amendment number 1 at clause 2. Tebaganyang le go change the definition. Ya competent authority, gona le ya prominent influential persons. Ke tsa gore ba kaolengwe ba itse ha gangwe le gape ha re tsana go di bankeng go kae sengwe le sengwe se o se dirang. You need to disclose gore o bo gaufi bo le kae le sepolotiki. Yaanong kana mme yone Madam Speaker, ha ke reditse His Honor gompieno o na bua hela gape le ka yona ka gore mme kana we are doing so to align with the FATF standards. Ke yone ne ke ntse ke e boelela gore gone mme mo ditsamaisong tsa rona tsa molao wa lehatshe la Botswana, what safeguards do we have tse leng gore di ta re babalela? Ha o lebelela kgang ya gore what is there any objective criteria that is determined to qualify a prominent influential person? Le tsone di safeguards hela tsone tseo kana hela ke gore tare ka moso yaano hela ka gore le politiki yaano o nna mo mathateng yaano this thing e dirisiwa against you gore kana yaano le politiki e be go nna le dingwe di tsamaiso tse leng gore yaano di a go gatelela ga o kgone go hitella le go tshela hela just like a normal individual. That is at clause number is it number 1? Yes. E be go nna le itebaganyang le ya establishing fear as a public office. Ka ha o buang ka te minister Your Honor ke gore it's for reforms. Yes, it's understandable, but you also bua ka kgang ya go to enhance the operational independence, autonomy, and strengthening the DG's authority concerning appointments and reassignment of staff. Does bringing fear under the Public Service Act strengthen its independence? Or it potentially exposes the agency to a greater executive and administrative abuse? DIS, for example, DIS
ntse e gata ka tsamaiso ka tsela e ntseng yang. Yaanong ke ha gape we are bringing this institution gore e nne a public office. A yaanong ga re bone yaanong ra go re ira DIS nyana e nngwe yaanong e le one ta tsogang e tsenya Batswana tsebetsebe. Le gone gore in terms of their mandate me gone ha re tsoga gape re ntse re bona di go thagotha. FIA sa itse gore e helela ha kae, mandate wa yone DIS le one ke e ka, and all these other intelligence agencies tse di leng teng. A ga go te go nna le go gothana. Ke tsa gore yone ha o ka leka go e nthalosetsa nka nona pelo ka mathe ka gore yone e mpha le sokolanyana. So those are the only 2 points without taking much of your time. Elucidation. Granted. Elucidation, Honorable Kapinga. Ke ne ke re ke tse nako ya gago ra itse ke bue ka yone ya kganya gore FIA will now become a public office. Gore ga a ite go dira gore jaanong FIA e be e laolwa ke DPSM. E be e le gore jaanong badiredi ba FIA ba kgona go transferiwa gore motho a tsewa ko counseling ya Okavango a ba iswa ko FIA kana a tsewa hela ko lephateng lepe a iswa ko FIA kana wa FIA a ntshiwa ko FIA a ba iswa ko counseling kana a tiswa ko parlamenteng. A ga se ga re create a space for that kind of nanga e bitsa kere mismanagement, because ne ke eletsa gore how le mo FIA go itse gore you are a specialist officer o nna mo FIA ga o tsewe ka mosogote o ko radio Botswana. Ke a leboga raitso. Ke a leboga Honorable Kapinga. Before gongwe ke nna ha batse your honor. Go na le kganki ya gore kana high this agency ya no ha etsana e nna a public office. Tota ibile just to take you back. Malabane re bona tauto na bua gore forensic audit e go go ene hela as we speak. All these agencies tse leng gore ke tsa intelligence ke tsa ga di itse le ko e leng teng. Yaanong a ko mpolelele gone ga gore a mme this agency a e tata e kgona go dira tiro ya yone e sa kgopakgopediwe ke sepe le ene tautona tota ka gore ga go ta mo dikganyeng tsenetse ministers are involved. If, to the extent of even le bone bo president they can be involved mo dikganyeng tsenetse. A yaanong ga re te go bona its autonomy ka ga re batang gore e bereke ka teng mo tsamaisong ya gompieno e re nang le yone mo lehatsheng la Botswana. Le yone FIA yaanong e kgopakgopesega e sa kgone go dira tiro ya yone sente ka lone lebaka la gore these agencies they are compromised because they are under the supervision ya sepolotiki. A mme di ta kgona go thodumela sepolotiki hela sente di sa kgopakgopediwe. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Finance Chairperson, Honorable Phologolo. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Minister and Vice President Nekere, ke supe gore this bill e hitile ka Committee ya Finance and Estimates, and it tlile ka nako. It satisfied the maturity aspect. A kere mo nakong e hitile ne ka re ne re lla thata ka gore dibili di a re tshoganyetsa. This one came right on time. We discussed it. But I must also add to what Bakauleng was saying, we had a pointed discussion on the issue of the operational independence, le autonomy. Neba le katata go e tlhatswa. But as a committee, ne re ntse re belaela gore gongwe we need to look into it hara go lebella these clauses go bona gore that autonomy is guaranteed by other means besides the one proposed e leng gore ikaegile thata ka Public Service Act e leng gore ultimately kana go ra gore mohiri ke
PSIM. We discussed these things. And Agitsura at the Secretariat, is our suggestions on the matter. Mehela, besides that, we do support, and we made it very clear, or support a billionaire, most of that, totaite ba gantse le go dira, se se tshwanetseng, se eleng gore se dirwa ke mahatshe otlhe, mme le rona re ska ra salla ko morago, ra iphitlhela e le gore re tsena mo dibukeng tse e seng tsone. Re lemoga gone gore kana these illicit financial flows, ga se Botswana hela, the rest of Africa, we are talking of over $80 billion a madi a tswang ka diphatlha tsa menwana, a tswa yalo e le gore e ka tswa e le tshenyetso setšhaba, e ka tswa e le go sa duela makgetho, e ka tswa e le go sa tshwara ditsa batho sentle, go bo go tsala tshenyego ya madi a setšhaba. Yaanong sepegela se e le gore maikaelelo a sone ke go bankanya diemo tse. Ke dumela gore mongwe le mongwe mo palamenteng ye o tla dumelana gore go matshwanedi gore re se eme nokeng, mme re netefatse gore madi a puso a dirisiwa sentle. Nngwe ya dintlha tse nneng re di lebeletse under the current scenario and following the amendments ke gore gongwe le yone FIA e kgone gore e reportele palamente yone ngwaga le ngwaga mo goreng di-trends tse ba di itemogelang ke tsa mohuta mmamang le tsone di-case tse e leng gore ba di bona, palamente le yone e nne le sebaka sa gore e di itse. Mme hela ke re ye nngwe nne le yone ya immediate family member, we took issue with it, not that gore definition ya teng jaaka go supahetse mo acting ye neng e ntse le teng, gore a mme currently addressa diemo tse e leng gore ha re ntse re lebelela mahatshe ka bophara. The immediate family member is not necessarily your bloodline in terms of gore ngwana ke ngwana ga gago. Somebody can find their way into the immediate and even go ahead of your children, an immediate family member, gore a ga re seka-seke go bona gore immediate is ka itebaganya hela le the traditional definition ya immediate family member. Gongwe ya tulisiwa gore mo mabakeng a mangwe go lebelelwe an individual person, and a PIP o gore who are the immediate family members, so that re ska ra tlogela batho bangwe ko ntle ba e leng gore ba maleba. Ye nngwe in closing ke yone gore we should guard against creating a scenario e ka re ma palamente ba SPIPs go tsewa in a negative manner to a point whereby go nna thata gore mo palamente a kgone gore a dire kgwebo kapo a bone dithuso tse e leng gore di maleba. Ka lekalo, Honorable Minister and Your Honor, the Vice President, committee e atlile tshutiso molao e ka mabedi ke a leboga. Thank you, Honorable Madam Speaker, sir. Honorable Thomas Musi. Thank you, Madam Speaker. Nyame le nna makeme ha ke eme mothusa tautona nokeng ka sa tswang go se re ba pele yone molao wo wa Financial Intelligence Act ke re
go kopana le lehatshe le tsena mo grey listing ya ka ne ra kopana le lone le blacklisting ke so se sentle thata se busulahela thata mme ebile ne go berekwa thata gore lehatshe le tle go tswa mo seemong sone se ka 2021 mna ke ema ha thata ke leboga bone bodiredi bodirela puso le puso hela gore ne ya kgona mme ke leboga le wena mothusa tautona ebile o lotona a madi le maphata le di-ministry tse di harologaneng gore le tsweletse go bereka le FATF to make sure that we comply every time when they come and do the audit re be ntse re ipaakantse gore re ska ra iphitlhela re boetse mo seemong se re kileng ra se bona mme hela jaaka bakaulengwe ba ne ba ntse ba akgela le nna ne ke batle go akgela mo go ne ya go empowera the director general ke re kana go mo gongwe ne go ka nna botlhokwa gore a reporte ko parlamenteng e nne motho e leng gore o ka hirwa through parliamentary processes gore a kgone go nna independent a kgone gore a ntshe ditshutiso tse di siameng a kgone gore a tse dithata tse di tlhamaletseng ga go na le dikgang yaanong ke yone nngwe e leng gore nna ke batla gore ke gore ke re o e lebe ebile ke dumela gore ka ira gore le ha batla go go audita ba go lebe ka leitlho le lengwe le le botoka thata re lehatshe gore nyame le lekile go nna independent mo go ye ga e ka ke ya nna influenced ke puso ampo ke matona kapo ke wena kapo ke tautona e tla be go le independent so se sengwe la se leng gore gongwe ke ka se botsa tona ke gore to date since re nna le fear a yone ka bo yone e kile ya I audita ya lebella gore a melao yone ne ntse tswa ko FATF e re tlang re implementa ya diragadiwa on a day-to-day basis kapo re dira hela nna rubber stamping re tsisa mo parlamenteng e be re ha FATF e ta go ira audit ya yone e be re ba supetsa e be re lebelela is there a special team which you have assigned to ensure that on a day-to-day basis they monitor that what has been suggested sa diragadiwa retso mme hela ga ke batle go nna molele ka gore so se ke so se re tleng go nna ntse go tsishwa melao yone nako le nako ga ke dumele gore a ke wa bohelo ke dumela gore e tlo go nna go etla as things continue to change go nna go lemogiwa di loophole tsone tsa money laundering mme ala gongwe make ke bue engwe ke le hae e le netlane kere a mme one bo FATF ka gore tota kana le ha re tsedua melao e re khanela re nna compliant as countries are all countries in the world compliant because now I still suspect and believe that money laundering is ongoing so aga se gore ba khama rona hela ka mometso e be le gore a mangwe mahatshwana benefita mo gone madi one make go leboge ka go lekalo mongana ke a leboga Madam Speaker ke tlhalefile matshwao ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke tsaya ke re bontsi ja melawana ya tsamaelana ke bontsala e mengwe ha go ta go bua ka dikgang tsa compliance with financial international standards go itebaganya le ditopo tsa makgotla a tshwanang ona bo FATF so ka tselentseng jalo ke ne ke emela go nosetsa ke monokeng tebang le se tona wa madi a sa tswang go se re ba pele tebang le molao ono ka mabaka a gore sa ntlha maikaelelo a ta re thusa gone go nna compliant
le international financial standards gore tere ha re sekwa ke makgotla a harologaneng a boditšhabatšhaba gore a me ka ha re dirang melao ya rona ka teng le ka ha re dirang ditirelo tsa rona ka teng go tsamaelana le sene se. And it is my belief gore ga go emegela mo melaong, even our governance institutions di tshwanetse gore di be di le capacitated go ka itebaganya le dikgang tsene ha e le gore go tshwana le tsa di investigative authority, the prosecutorial authorities, the judicial authorities, le ba bangwe hela jalo le jalo le bone ba tshwanetse gore ba be ba le mo seemong sa gore melao ha e dirilwe jaana ga go a lekana. E tshwanetse gore melao e be na le makgotla a puso a batho ka batho a e leng gore a ka diragatsa se le maikaelelo a melao ene. So this will be helpful, as I've already enunciated, to help us in terms of conformity with, among others, FATF. Se sengwe ke gore le hatsele le tshwanang la rona la puso ya batho ka batho kana go botlhokwa gore a democracy of our nature re gatelle thata go dira ngwao le tsamaiso ya go dira dilo sente. Mme go dira dilo sente go tshwanetse ga ikaega ka yone melao e tsamaisetsang go gore dilo di dirwe sente. Ke gore to nurture our democracy, we need to anchor it on sound policy framework and legislative framework. Re kgaratlhela tsone dikgang tsa good governance ka gore ga re bata puso ya batho ka batho e nonogileng e tlhabologileng go tlhoka gore re be re ela thoko ka ha re dirang ditsamaiso ka teng. Therefore, good governance e nna kganyelo re botlhokwa for our democracy. Mme jaaka ke setse ke nankotse gore re gore ge gone go ra gore kgapetsa re seka melao ya rona le ditsamaiso tsa rona gore a mme di a re berekela ha re lebeletse gone go ipeisa le go ipaa mo seemong sa puso ya batho ka batho e ka tshepiwang ke batho e batho ba ka dumelang gore dilo di dirwa sentle. For any democracy to have the trust and confidence of the citizenry, ba tshwanetse gore be ba kgotsogadiwa ke gore melao le ditsamaiso tsone di nonogetse go ka dira ka tsela e ntseng jalo. So as a democracy, continuously we need to relook into our democratic institution policy framework to check whether we are in tandem with international standard and for the sake of our own governance. Se sengwe gape ke gore ga go tla mo mererong ya investment jaaka re lebagane le itsholelo e leng gore re ithetse le gore ke itsholelo e neng e dibetse mme e tsamaela go swa. Go botlhokwa gore go e tsosa o bo itebaganya magareng ga tse dingwe le go beeletsa go godisa papadi le madirelo ke gore to law investors mme gore o tsise ba papadi le madirelo mono ba bangwe ba ta kgatlhwa ke gore tsamaiso le melao ya gago e mo seemong se. So we need a conducive environment that will build investor confidence. Me ha ba bona melao ya rona e le gore jaanong e compliance le international standard, ha ba bona melao ya rona e le gore e tla bulela yone tsamaiso ya prudent financial management and strengthening of relevant institutions, go tla re thusa gore re beeletse kana re ngoke ba beeletse ba dikgwebo ba lemoga sente gore re lehatshe le e leng gore le dira sente. Ko bohelelong ke sa tse nako e ntsi ke amogela molao ka gore molao o tla re thusa thata in the durability and sustainability of our democracy ka mabaka a gore re tlhoka melao e leng gore e tla tlhalosa e be re supa gore re dira dilo sentle. Bogolo yang ka nako e leng gore go na le makgotla a tshwanang a di-rating agencies a e leng gore ba sekaseka mahatshe ka go harologana gore mahatshe ya ka ha a dirang dilo ka teng, ka ha a gwebang ka teng, ka ha a tsamaisang madi ka teng le a mangwe hela a harologaneng. Jaanong ga re a tshwanela gore re iphitlhele le gore lehatshe le le ka tsenang mo grey listing re lehatshe le e leng gore le ka downgradeiwa ka mabaka a gore ditsamaiso tsa rona ga se tse di tlhabologileng go tsamaelana le tsa mahatshatsi. Mme nte ke wele ka tsela e ntseng jalo go ema nokeng tona wa madi gore o tsoregetse mo go lekele lehatshe ka tsela e ntseng jalo. Ke a leboga. Honorable Kapinga. Ke a leboga, Madam Speaker.
ka 2021 ne re le ha re hitisa melao ka le potapota gote lehatshe le blacklistilwe mme jaaka mothusa tautona na a bua melao ya FIA e ne e le mengwe ya melao eo re bo re hitisa melao go bo go ya hela yalo Madam Speaker e be re sa tlhole re utlwa sepe nna speaking for myself e be ke sa tlhola ke utlwa sepe ke le mo palamente ka FIA gore FIA e dira eng mo lehatsheng la Botswana e kgona eng ga e kgone eng go ithela jaaka re utlwa yana anong ba taka molao o mongwe gore nya re kopa gore le baakanyeha se ke se bua Madam Speaker ke gore a gona lephata le le tshwantseng gore le nne o ka re le mo hibernationeng go na le diphologolo dingwe ko northern hemisphere tse e leng ha serame se se tona se tsena di nna mo hibernationeng for 6 months di le inactive di a go thanya hela ha se se go thuthagala. The point I want to make, Madam Speaker, ke gore se FIA e se dirang se tshwanetse gore se bonale se tshwanetse gore se utlwale mo setšhabeng ebile se tshwanetse gore se go supagale gore go na le impact ke lephata hela le letona le leng gore le etelelwa pele ke motho a le mo e le Director General. Those people ha ke gakologelwa ke batho ba mo go mo F1FO. And we as a nation should be able to point to something where this is what this department is doing for this country. Iseng gore re ne re le utlwa hela ha le ka amendment ya molao gore nya re tisa amendment ya molao ke gore re tle re comply le FATF. Ke dumela gore lephata le gapele le tshwanetse gore le briefe several committees of parliament. Re utlwa go tele ne le tswa go briefa committee ya ga Honorable Phologolo ya estimates. But it's an intelligence agency, financial intelligence agency, intelligence. Go na le di-committee tse di itebagantseng le dikgang tsa intelligence jaaka ya foreign affairs, justice and security. Tshwanetse gore di kgone go nna le opportunity ya gore di utlwe gore na re yone FIA e re tlholang re baakanya melao ya yone ya re e dira eng se se mosola mo lehatsheng la Botswana. Ke dumela gore o tshwanetse gore go nne jalo. An intelligence agency like FIA, Madam Speaker, tshwanetse gore go bona le gore go na le ha e dirang prevention teng. Ke a dumela gore prevention gongwe go na le sengwe se ba se dirang, but we don't get to know what is it that they have done in terms of preventing money laundering, in terms of preventing financing of terrorism. Maloba mo dipampiring go na le case gote bangwe ba tsentse 500 million euro mo lehatsheng la Botswana. 500 million euro. Hantse go tsweletse kukuru nya jaanong ra withdraw case eo madi a rona jaanong a ko Swaziland. 500 million euro a tsena mo lehatsheng la rona, Madam Speaker. I think the first people to be alerted should be the Financial Intelligence Agency. And then I have to go to Hilo and Mudumo, no, or Hokila had some 500 million euro more hats and Laron. Hagis could to Sepe Hela go fear. Holemosa, Sassanesca super hore, Ban Maja, Abanaba, Bona Atena, Kana Baga super, Papa Mezzo, Hona Maja, Wikit Jobocalo, Atsening Molahats and Labutra. Karia Logahore, I have been informed. For one of the things that the Financial Intelligence Agency does is to monitor major transactions. 500 million euro is a major, it's a huge transaction. Anyone cannot escape the attention of the Financial Intelligence Agency. Nya isko kutu ba bua gore nya batho ba ka ba go isko go nne majaka lo a tsene mo lehatsheng la Botswana. Hela jaaka Bank of Botswana ene a bua e papametse gore ha gona 100 billion pula yo tsulweng. Go supa gore ba itse se ba se dirang, Madam Speaker. Detection.
Financial Intelligence Agency, it's one so nako nngwe hela re utlwe gote due to their contribution, go detectilwe a case that involves financing of terrorism or even corruption. Re utlwa gore nya Financial Intelligence Agency e nnile le seabe sa gore case nngwe e be e detectilwe. Now, as a member of parliament, I'm here for the second term. I'm still to hear the achievements of the Financial Intelligence Agency in terms of detection. I'm still to hear the achievement that's about. I'm still to hear their achievements in terms of disruption of money laundering, disruption of financing of terrorism. I'm still to hear what hate ba achieving mo dingwageng tse di kana kana tse ba saleng ba nna teng. E nngwe kgang e ke batlang go e bua, Madam Speaker, ke gore nna ke dumela gore FIA should be a specialist organization. So ke a tshwenyega ga gote jaanong is going to be just another organization, another department in government. Ga se batho ba general administration. They are in intelligence agents. And my expectation, the people should have been trained, nurtured, developed in that line, such that they are not easily interchangeable, so that they are not easily movable. Assistant Commissioner wa Mapodisi o transferilwe o isitswe ko immigration ya no a honna chief assistant chief immigration officer ha o tsene mole a tsamaiso e soka me ho iragala ya o khona o ntsa deputy commissioner wa mo dira ambassador ha o soka misa tsamaiso order members nya ke araba tsala me ha me ha le pata hela sente le specialized like an intelligence agents. Those people are not easily transferable between government departments. They shouldn't be. Me ke belela hore phetogo e le tanka yone le batla hore go nne motho ho hela hore motho a ba ka ntshiwa go tinya jana hore go transfer le ano go nna chief gender officer ja ka ne ga transferwa me ga di kgama maemo a go go timo hela go BTV wa mitsa ke honorable e ba promote ya go te chief gender officer go ministry wa gender go lati wa motho he so ha ke eletse go bona seemo se sentseng jalo as a result of this amendment that you are proposing honorable your honor the vice president me ala ka bokutshwane tshwantse gore re emeno ke molao in the spirit intention ke hore re nne compliant with international standards. Now, Mr. Speaker, Madam Speaker, ke motho yo ke dumela mo tsamaisong e thatsogileng clean government. Ke motho yo ke dumelang hore our financial services should be clean, be of integrity, be credible, and be respected throughout the world. And we can only achieve that if we have a proper legal regime to provide for a clean financial industry. It is in that spirit that I support this amendment. Mehela with the caveat that I have expressed. Gore ga ke eletse ba diredi ba FIA ba nna easily transferable between their department and other general administration departments tsa government. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Maipelo Mophutheng Dikoloti. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ke go dumedise motsamaisa dipuisano tsa parlamente, ke dumedise batlotlegi, ke dumedise le batswana ko gae ka kakaretso. Nya me, Madam Speaker, go lebega hela ile gore we are all speaking with one voice from all across the political divide. Le nna hela jalo, I rise go support this Financial Intelligence Amendment Bill 2026 as presented by our Minister of Finance and the Vice President, His Honor the Vice President,
𝗬𝗦𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗕𝗓𝗏𝗡. Madam Speaker, this is a technical bill. There's no doubt about that. But 𝗬𝗥𝗏𝗡𝗦, I would say it's very straightforward. It seeks to strengthen Botswana's ability to detect, prevent, le go respond to financial crime, including your money laundering, terrorist financing and counter-proliferation financing, while bringing our legal framework into greater alignment with the standard. It's other financial action task force, acronym FATF. I believe it is important that we are honest, Madam Speaker, about why these amendments are necessary. Botswana, we've built a strong reputation for good governance, sound institutions, and financial integrity. However, Madam Speaker, we cannot depend on that reputation alone. The financial crime environment is changing, Madam Speaker. International standards evolve, and our systems, they must keep pace. Ministry of Finance has previously highlighted some of the concerns that are reflected in the international assessments. For example, in 2017, the Basel AML index recorded Botswana with an AML risk score of 6.02 out of 10. Following the reform, this improved to 5.06, Madam Speaker, by 2020. That progress, Madam Speaker, is encouraging. It is encouraging, but it also tells us that there is still work that has got to be done. The amendment, Madam Speaker, they matter because the weaknesses in our financial controls do not remain within the financial sector. They can affect investor confidence, international financial relationships, and our reputation as lehatse. More importantly, they can create the opportunities for criminal networks to move le go conceal the funds, Madam Speaker. This is where, from a defense and security perspective, this bill becomes particularly significant. When we talk about national security, we often think about borders, police, defense, and intelligence structures. Those remain fundamental, yes, but modern security also requires us to tlhaloganya gore the system through which threats are financed. Organized crime, Madam Speaker, and terrorist activity both depend on financial resources, right? Trafficking networks depend on financial channels. Proliferation-related activities can also be supported through financial resources. If we want to disrupt the threat, Madam Speaker, we cannot only look at people and activities involved. We must also be able to follow that money. That is why financial intelligence is an important part of our national security architecture. Madam Speaker, one of the amendments I particularly welcome is inclusion, counter-proliferation financing in the Act. Proliferation, Madam Speaker, is not about the physical movement of your weapons, your equipment, or materials. This is also there's also a financial dimension to it. Those involved may need to move the funds, to conceal the funds, to facilitate the activities. So strengthening ability ya rona to identify and disrupt those financial flows gives Botswana another layer of protection, Madam Speaker, and ensures that our financial intelligence framework responds to a security risk that extends beyond the border. Madam Speaker, I also welcome the stronger emphasis, more coordination. The bill is provided for the National Coordination Committee on Financial Intelligence to play a much more clearer role in national risk assessments, evaluating effectiveness of those measures against financial offenses, recommending the reform, to improve our coordination among the financial intelligence agency, FIA. To investigate that the authorities, supervisory authorities, and other relevant authorities. Madam Speaker, because no single institution sees the entire picture alone. The Financial Intelligence Agency
e kgona go identify suspicious financial activities, the investigate that they may have information about the people that are behind it, and the regulator they may have the information about the account, the businesses they are involved. Prosecutors may ultimately need to build the case, Madam Speaker. Now, if these pieces of information, they remain separate institutions, we may miss the connection between them. Coordination is therefore not simply an administrative matter, but more an operational necessity. Madam Speaker, the changing nature of the financial crime also requires us to remain very alert to the vulnerability. The recent warning by FIA about the rise more account takeover fraud is another example, Madam Speaker, that we can talk of, but make a the technology law, Madam Speaker, it has changed not only how we conduct the businesses, but how we move money, and also how financial crime is committed. I therefore welcome this bill's requirement for national risk assessment to consider new products, business practices, delivery mechanisms, and developing technologies. Melao ya rona must be able to respond to these risks before they become established channels for financial crime. Madam Speaker, touching on it a bit, prominent influential person. I welcome the revised definition. Bilie brings within this definition persons holding prominent public functions, including a president, vice president, cabinet ministers, members of parliament, senior government officials, judicial officers, and senior executives of public bodies, amongst others. It also extends to certain close associates, as we know, immediate family members, and so forth. Being classified a prominent influential person, it does not mean that an individual is suspected of wrongdoing. I recognize certain positions, they carry greater exposure to your corruption and financial crime risks, therefore require appropriate safeguarding. Madam Speaker, the broader FATF context is also important. Botswana has previously faced increased international scrutiny because of these identified weaknesses in its anti-money laundering and financial monitoring framework. Therefore, we should not look at that experience simply as a matter of reputation, Madam Speaker. No, we should look at it as a lesson. Our international standing has practical consequences. It can influence investor confidence, correspondent banking relationships, international trade, and the confidence that other countries and institutions place more our financial system. That is why I welcome the decision to address the weaknesses, Madam Speaker, proactively. However, compliance should not be viewed simply as something we do because an international organization requires. Madam Speaker, while I support the bill, I would also make one practical recommendation. As these recommendations implement we should place greater emphasis more the follow-through of financial intelligence once it is shared with the relevant investigative and enforcement authority. The bill strengthens coordination, but coordination must ultimately lead to action. Isinjalo, then we should therefore ensure that institutions are able to provide feedback on the outcome of the intelligence it's been received, including where it contributes to the investigation, enforcement, the asset recovery or disruption of criminal activity. This will help us identify where further capacity or coordination may be required, and importantly, ensure that financial intelligence does not end with the production of a report, but it contributes to meaningful outcome. I therefore unequivocally associate myself, that His Honor the Vice President is bringing before us, and support the Financial Intelligence Amendment Bill 2026. I thank you, Madam Speaker. Honorable 𝗓𝗓𝗦𝗧𝗜𝗓𝗏.
Ke a dumedisa Madam Speaker. Ke eletsa go nna mokhutshwane tota. Me ke supe gore ke ema ha ke supporta this bill. Me bile ke supa gore gongwe go dintlha di le pedi tse le gore nna nka supa gore ke di kgathegetse tsa gore ha isiwa ko a public structure go tabe gore a gore o pehela yo ka iphithelang a le mo lephateng leo a ka gasa information kana a ntsha sephiri kana musika sekhurumelo o ka ba a kubiwa hela ka potako pele ga le gone the prosecution process ya gore o ntshitse kitsiso eo e ka tswelela so ka seo ke be ke supa gore ke se itumella thata mme e re le go ntse yalo ke be ke eletsa gore nkare fia e ka leka go tsapoga e ska ya re e na le meno a kana be iphithela e le gore bontsi jwa nako ga go itsiwe gore e teng kana batho ba itse hela ga go na le seemo ke buiswa se ke gore it should be able to investigate without a trigger go sa nna le sepela se motho a ka reng kana re bone go te madi a dulo a na le kwano ebile a buile a ko Swaziland gore they should be able to investigate that incident before ebile e ka be ya tswela mo bathong hela go itse gore go na le sengwe sa go nna yalo and I would want to recommend only 2 or 3 things here Minister gore nka re fia e ka reporta mo parlamenteng gore e te e kgone gore le yone kana ha ile gore go na le komite ya parlamente e kgone go e botsolosa sente and le yone fia e act as a sole pipeline re ska ra iphithela re na le seemo se ile gore no go to go na le madi a 100 billion a nyeletseng a takao se le ena a tang a supa gore o ngongore ga gore go na le madi a nyeletseng a DIS. They should be seen as a sole pipeline e le gore ke yone e dire ebile le yone the clearing house e le gore ha ile gore go na le any transaction before e ka phikiwa ke o pehela ebe ba itse ka that transaction ebile le bone ba clearileng go hitisa me sa bohelo ke wela ke yone ya gore ke dumalana le go tswala di loophole zone tse le tsa tipping tsa gore ha re dirile yalo gongwe go ka itsa ka gore batho ne ba rata gore bone ne le hela khanya ya di STR gore ka gore go na le sengwe then ba ka tipa kana ba bolella that line me gape ke supa gore from ka ha o lebellang dio di ntse ka teng ga go itse ebile go rurehatsa gore ga nka ke ha se gore ya ka go strengthen this act gore go ka itsa gore the institution kana tse ile gore dina le di client tiro a bone ka nna bokete ka gore gongwe ba tshaba gore fia go ntse yang ka gore yone ha ile nteng le ka ha molao leng ka teng gore go tabe go avoidilwe this dual reporting ka gore bone itare ha ba le hobe ba phikile gore go na le seo se sentseng ja mme ke re le bone lentswe la bone re eletsa gore a ko le utwale ba ska ba nna ere go nna le dikgang be ba didimala e be e reng ka re bangwe batho ke bone ba ba dirang tiro e ne e tshwanetse gore e ka dirwa ke bone and ka mantswe a lekalo nna ke ema ha mongame ke supporta mogopolong ke a leboga Honorable 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗓𝗍𝗍𝗓 Ke a leboga Madam Speaker sa ntlha ke batla go leboga mothusa-tautona His Honor Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗔𝗧𝗘 ebile o le tona yo lebaganeng le tsa madi go tla ka molao kakanyetso kana paakanyo ya molao wa financial intelligence mme a re ko tshimologong ke tswelle gape ke supe gore ke ema nokeng maikaelelo a molao kakanyetso o kana paakanyo kana amendment yone ye Botswana has invested significant
effort and resources, Madam Speaker, in strengthening its anti-money laundering, counter-terrorism financing, and counter-proliferation financing framework. Re dirile ka gotlhe, Madam Speaker, gore Financial Intelligence Act gompieno e re tshwereng hano gompieno le yone e na le mabaka a mantsi kana dingwaga e ntse e hetoga re e baakanya e ka maikaelelo a go tla ka di-recommendations kana go sala morago di-recommendations tsa FATF kana Financial Action Task Force ga mmogo le Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, 𝗬𝗓𝗒𝗒. Madam Speaker, no responsible nation can tolerate money laundering, corruption, terrorist financing, illicit financial flows, tax evasion, human trafficking, wildlife trafficking, or the financing of organized crime. Dio tse tsotlhe tse re di balotseng, Madam Speaker, ke tse tota di tlhogogatsang kana di ba lehatshe mo seemong sa go tlhoka tshireletsego, mme ebile gape di dira gore even our own institutions tsa lehatshe boleng jwa tsone boele ko tlase, mme gape ebile tsone dilo tse ke di balolotseng tse e leng gore di thusa gore madi a ntshiwe kana a tsene mo lehatsheng ka ditsela tse di sa nnang sentle, di dira gore babeeletsi ba tlhobogele lehatshe la rona ba lebe lehatshe la rona e se lehatshe le go katang ga dirwa kgwebo le papadi mo go lone, mme ebile gape di rontsha batswana beng ba lehatshe lonele meamuso e leng gore ba e tlhoka go tlhabolola lehatshe la bone. Madam Speaker, a strong financial intelligence agency, empowered supervisory authorities, effective customer due diligence measures, beneficial ownership transparency, and robust reporting obligations are therefore necessary instruments for protecting Botswana's economy and reputation. Madam Speaker, yone bili ya pila ga rona maikaelo a yone ke gore e tswelele e itebagane e tshwaragane le melao yotlhe e teng le di standard tsotlhe tse e leng gore di setse di beilwe ke makgotla a mahatshehatse kana international standards. A modern economy cannot function effectively if it is isolated from global financial markets. Correspondent banking relations, foreign direct investment, international trade, and cross-border financial transactions increasingly depend on a country's financial transactions, on a country's AML CFT compliance profile. Therefore, go botlhokwa thata, Madam Speaker, gore re eme bili e nokeng ka ntate ya gore we are part of the global economy. Re tshwaragana le mahatshe a mangwe, re kopa dithuso ko go bone, technology e nngwe e ra itirela e nngwe re tsaya ko go bone e leng gore ga re na yone, ditsompelo tse dintsi tse re senang tsone mo lehatsheng le tsone dithoto tsa rona le di-service tsa rona re tlhoka the international market gore re kgone gore lehatshe la rona le bone dipoelo le kgone go dira madi go tsweledisa ditlhabololo tsa lehatshe la rona. Madam Speaker, as Parliament strengthens surveillance powers over financial transactions, we must also strengthen safeguards against abuse. Citizens must be protected against arbitrary intrusion into their financial affairs. Information gathered by the FIA must be used solely for legitimate law enforcement and national security purposes. Strong oversight mechanisms, judicial safeguards, accountability measures, and data protection requirements must accompany any expansion of investigative powers. Madam Speaker, countries that fail to comply risk grey listing or blacklisting, which can result in higher borrowing costs, reduced investment, increased transaction costs, reputational damage, and restrictions on access to international financial markets. Botswana experienced the consequences of enhanced monitoring and therefore understands the economic pressures involved.
This reality raises a legitimate concern as well, and that is to what extent are developing countries exercising sovereign legislative authority when they amend their laws, primarily to satisfy external evaluators. Madam Speaker, this concern has become even more relevant in light of the recent geopolitical developments. We live in a world where powerful nations frequently proclaim adherence to international rules while selectively applying them. We have witnessed instances where the international law, the United Nations resolutions, principles of territorial integrity, and humanitarian norms are interpreted differently depending on the identity of the state involved. Developing countries are often subjected to intense scrutiny, conditionalities, sanctions, and compliance assessments. Meanwhile, major powers possess the economic and political influence to shape narratives, avoid accountability, or dilute enforcement mechanisms. This inconsistency creates a perception of double standards within the international system. The question therefore arises, Madam Speaker, why should a small developing country face severe economic consequences for technical deficiencies in its AML framework, while powerful states face limited consequences when international legal norms are violated? This is not an argument against combating money laundering. Rather, it is an argument for fairness, consistency, and equal treatment under international governance structures. If international rules are to command legitimacy, they must apply equally to all states, regardless of military strength, economic influence, or geopolitical alliances. Madam Speaker, the challenge for Botswana is therefore not whether to comply with FATF standards. The challenge is how to comply while preserving national policy space, protecting constitutional rights, and advancing our developmental priorities. Botswana should remain a responsible member of the international community. However, we should also join other African nations in advocating for reforms to global financial governance institutions so that developing countries have a stronger voice in determining the standards by which they are assessed. Africa must not merely be a recipient of rules. Africa must become a co-author of those rules. Madam Speaker, as we consider this bill, let us support measures that strengthen the integrity of our financial system, combat illicit financial flows, and protect Botswana from financial crime. But let us also remain vigilant against regulatory overreach, excessive compliance burdens, and gradual erosion of sovereign decision-making authority. In conclusion, Madam Speaker, I support the bill subject to careful scrutiny during the committee stage to ensure that the balance between security, development, individual rights, and national sovereignty is properly maintained. I thank you, Madam Speaker. Honorable Maplanka. Honorable Speaker, Tona. Ke a itse ra go a tlwaelesega go ganetsana le Vice President ka na Tona a madi. Mme tla ke supe yana Tona gore dingwe tse ke dumelang gore lehatshe le ke one mathata a lona. Ga se gore gongwe ga gona bodiredi kana di-institution. Ke kaya decisiveness kana decision making. Of how many cases have we so far prosecuted? Tse di tsamaelana le financial or money laundering tla ke rialo. Tse di thothomisitswe o kgona go bona gore ga go di utile. Tshwetso e be e tsewa motho a ba tsewa a go bewa ka kwa kana ikarabela. Political influence. Ra go appointa batho mo departmenteng e le bodirela puso. Do they have the guts gore ba supe monwana gore Tona kana mo parliament o sentse ha a melo ta leta go tontolwa kana re tla leta gore tontolwe Madam Speaker
ha le re lephata le la go supa ka monwana gore nya mme ke ha re bone gore gambling ke neele sekae ke neela sekae madi a la amogetseng ka dikana a supile gore na se clean a mme re tla dumalana gore bone batho ba re ba tsayang gompieno ba di citizenship by investment ka moso ha ba ka tlola tsamaiso a mme re tla bo re itekanetse go ka ema ka dinao go ba re nya le todile tsamaiso a rona kana di-transactions tse le di dirang ga se tsone a mme re eme sentle VP go ka tsaya dikgato kana kga e leng tega ke go tsaya dikgato Madam Speaker ga se sepe gape because we have these agents, we have these investigations, the reports are there ra itse dikgang tse go tswa go mogolong hela dikgang tsa bo BDC ke neela sekae dikgang tsa bo Manche bana go duelwa madi a bo ana a raitwa off, but do we have the guts as a political head to take decisions ka la ba ka thothomisa la ka idira lephata la puso la ba ka thothomisa ha re sa tse kgato ya gore yo sentse a le bagano ke kganya gago la ha re ka amenda go le kae Vice President ha go sena tshwetso e re tsayang re sa ticket box gore ha batla gore auditor go lebege gore nya mme we are compliant ka has compliance ka nke trust from the nation gore ba re tshepa go le kae gore ha motho a sa itshola sent ka ditsamaiso sa madi re ka tsaya dikgato. You remember this issue batswana ne ba sa itlhalosetswa sente nako ene go simolola go teana how deposit madi a releng you have to write gore a tswa kae gore are we still behind ka public knowledge mme dingwe tse re di lemogang Madam Speaker ke kgang yone ya gore there is no decision making at the head or at the top tshenyo ga e ko tlase mo dikganyeng tsone tse mme ke dumela gore these are the dangers tse ke dumelang gore di teng VP. It's not operational but it's decision making e re tshwanetse re dire gore molao ya ka re dumalana gore wa amendiwe o te o re thuse a mme ditshwetso ra go di tsaya early detections tsa rona a mme maphata a rona a itekanetse go ka lemoga dikgang tse a di system tsa rona di itekanetse go ka tshwara transaction e ba e freezer ka bonako gore tere thothomise dikgato di tsewe nna ke dumela gore kgang ya rona VP e gone ho gore we can amend agree but the bottom line is a mme dikgato ra di tsaya a mme dikgato ra di tsaya kana ra go di tsaya ha re lebile seemo sonese mme kana gone mo ke gone mo go dira gore credibility ya leadership kana credibility ya lehatshe la rona batswana ba se ba dumela gore ga gona corruption kare ba e bona ha o ya go procurement ba e bona ha go tamo these large financial transactions suspicious transactions a be go didima ha motho a whistleblower ke eno o tsewa go thothomiswa gore a mme so se bua ke boamaro go na le gore go trace agency e trace go go bona gore kgang ye ya tshela kana ga itshela yaanong ke ne ke sa batla go tsaya nako e telele Madam Speaker nna ke dumela gore ra amende mme bottom line VP ke decision making a batho ba thathelwe a batho ba tselwe dikgato a batho ba lose maemo a bona gore ka moso public confidence e nne teng le ha re go appointa batho ba o this board e go itse gore yaanong e bereka ka sosologo ya go itse gore a o mogolwane kana o ko tlase dikgato di tla tsewa nna tumelo ya mentsi ya ke dumela gore me re go emeno ke ka tsela entsi ya le gore re amende di close tsa rona sorry Madam Speaker ya no ke go emano ke ya le gore VP a re amenda yana at the end of the day re kopara batswana ba nne le that confidence mo melao e re dira gore ya go ba sereletsa ya go sereletsa le hatsele le dikgato di tla tsewa ga di sa tsamaya sente ke a leboga Madam Speaker.
Honorable Sohoko. Ke a leboga, Madam Speaker. Mme ke re le nna ke emela go ema molaokakanyetso o nokeng. Mme selo se se tona thata, Madam Speaker, ke gone gore ka tsela e leng gore melao ye e tla ka teng bogolo ya nyetlhelang e tla go te re localize melao ya teng re domesticate melao ya teng so that re tle re align le bone bo United Nations Security Council resolutions jalo le gone go standardize yone melao ya teng mo lehatsheng la Botswana. Nna ke dumela gore re le parlamente we have to manage predictability ya ka ha melao ye tlang ka teng ke gore go nne le a proper framework ya gore melao ye ga e tla a re gongwe resolution e hitisitswe ko United Nations Security Council a re gong ka February rona mo lehatsheng la Botswana e be re na le a proper framework ya gore re in 3 months in 6 months e be re se re domesticate le molao gore se ka ra hela re nna mo mathateng. The technicality wa molao le the importance ya teng nna ga ke bone gore ke melao e leng gore ga ngwe tlhala gore re tsele bakana e tla ka melao e tle mo parlamenteng jaaka melao e mengwe re tshwanetse gore re nne le a proper framework mo parlamenteng gore melao e ya go tla ka tselentse ya not only le mo parlamenteng kana re seno hitisa melao mo parlamenteng gona le gone mo go teng ke consequential laws le gone gore mme ga re hitisitse kana kwa gore all these consequential laws e be di setse di fola in kana ko e kae even in terms of the operations kana ga molao seno tswa gore wa go tsamai wa go hitisiwa le ka bo di assent jalo re manage the predictability to the tail end go tla ko molao wa teng wa sentiwang le go eleng gore commencement date ya teng ya go simolla ka teng gore se ka ra hela gore re na mo mathata ke dumela gore le bone ba mahatsehatse ba ka itumella tsamaiso yone gore ba itse gore nyame ko Botswana ga rena mathata ga molao o hitile melao yone ya bo fataf ga o hitile ra go dira sele. Madam Speaker, ka 2009 go ne ga nna le operation engwe ne e le tona thata go lehatsheng la America e bidwa go te ke operation 𝗠𝗓𝗓𝗏𝗏 e leng gore ba FBI ba ba dirile kompone kompone ye ba dirile o ka re ke investment company ba re kompone ya teng e na le madi a kana ka 1 billion mme ba batla gore ba tle ba invest madi a teng mo America le mo mahatsheng a mangwe hela ka kakaretso. The operation at it was operation le gore ne le sting operation go bona di criminal syndicate tse leng gore ba ne ba tseela batho madi ba claima gore ba investor madi a teng mme ke dumela gore the reason why ke bua ka this operation 𝗠𝗓𝗏𝗏𝗏, Madam Speaker, ke gore because re ne re bua maloba re hitisa the SBT bill gone re ya go bo 60% gore ka dikadimo tsa rona go mo ga teng go dira Botswana gore e nne le that vulnerability mo bathong ba ileng gore tlhala ba tla mo lehatsheng ba re nya re tshwere madi re tla be re investa kwale. We have to be very careful. I'm sending a very strong caveat to the Minister of Finance, Your Honor, the Vice President. Gore batho ba tlhalang ba ntse ba tla nya ke tshwere madi o kila utlwa gote no money is just sitting there in the bank just sign then the money will be released. Batho ba re tshwantse gore simolle go ba ela tlhoko Madam Speaker gore a mme ke di investora tsa mmantota kana ke di fake investors because ha ngwe re nga thogana borotho le bone go godimo gono ko re share di drink le bone re sa itse gore ha ngwe batho ba ke batho ba ileng gore ha ngwe ba rometswe ke di intelligence agents ba hatsa ona bona ba fata ba kgona go ba romela go lehatsheng la Botswana ba dira as if gona le madi gong ba create those websites mo phefong gore ga ba tsana go lehatsheng la Botswana gore ba batla gore checka ka style gore a mme go Botswana e ka nna lehatshele le gore e ka nna a hub for money laundering ya nna ke re batho ba mohute ono because of our vulnerability ka gore ba kanya hela gore gongwe re lehatshele o ka reng re tshonne nyana e be gore ba romela go no ko teng ko ya no batho ba Madam Speaker re tshwantse gore re ba ile tlhoko ka gore ba tloga ba hella le gore ba re tsenya mo mathata gona bo money sleeping there in the bank, he's just waiting for minister's signature, then the money will be released. Ha gona sepe seo Madam Speaker do seo re tshwantse gore re tle re di ele tlhoko ka gore batho ba ipoka thata
ba tsamaya gongwe le mo government enclave re tshwere madi a seng kana ka sepe kore go a tshosa mongwe le mongwe a letse yana ko ke tshwere madi re ka dira solar plant re ka dira sengwe le sengwe we can build re ka dira sengwe le sengwe batho ba Madam Speaker re tshwanetse gore re ba ele tlhoko ga re dira yone melao ya mehutao so se sengwe Madam Speaker a ke setse ke ya ko bokhutlhong ke gore dikgang tse pedi ya ntlha mo lefatshe la Botswana ga re a tlotla gore communication ke asset e leng gore e dira gore go nne le public confidence and public trust mo di-institutioneng tsa rona le mo di-principaleng tsa rona ba e leng gore ke bone Batswana ka kakaretso re tshwanetse gore dikgang tse di tshwana le tsone tse ga re di-communicate ka tsela e rileng we have to centralize communication ya mohuta oneo gore se ka ra nna le those isolated institutions tse e leng gore di communicator dilo tse di harologaneng ga go tsere tshwetso ko lekgotlatshekelo go tile khote tse re tshwetso lehatshe le tsere tshwetso gore nya this is the path that e re e tsayang ka tshwetso e leng gore e teng mo lehatsheng ga ra tshwanela gore e be re bona institution e nngwe ya go communicate se sele go mo ke molato o motona it's a treasonable offense mo lehatsheng ga le gore go bua ka dikgang tsone tseo the Minister of Finance are clear, the Minister of Justice are very clear, the President of the country are very clear. Communication it's a treasonable offense, Madam Speaker. And I know what's Ali Lulia. Homo Hotartia Moma Tategori, Gabekili, Gidemetus reporters on the Hotatio, Horba Hotamaka, Catalentinia, Homo Hoborai, Buelon Hore. So since we say the communication, asset. Problem we don't take communication as an asset. Since we reinvest our communication strategy has to be very clear. Haribuaga di cancel gore dintsejan. Mega ke tsena mo go ya bohela ka gore ke dile ka re dipedi engwe ke yone ya gore mo gongwe ya ka molao o tlhalosa. We also have to invest more even our human capital. Especially by interface on these issues on a daily basis. But we know interface on a daily basis. Criminal activities the first person why interface policy, Madam Speaker. We need to train our people, all disciplined forces, but to both elucidation. 2 minutes, I think in 2 seconds. Elucidation, Honorable Polo. O tla intshwarela go senyetsa we tshwere sentle mo kelong jaanong ne ke tswa pelo thata mo kganyeng ya communication gore e ka re go batla we gatella le gore re rurihatsa gore go tsweng ga go ya pele go nna le ka hare communicate and dilo ka teng e seng di kgang di tswa kwa le kwa ke a leboga mo kaoleng ke a gatella Honorable Phologolo ke a gatella tota ka o kopile gore ke a gatella gore tota mo di issue tsone re ska ba ra tsa madi tse di mana le madi re ska ba ra akanya gore re ka nna le those isolated communication. We have to centralize communication to the Ministry of Finance. Ka tsone di khantsele gore di ntse yana ka gore tla hala le gore di ritsenya mo mathata re tla boela go grey list, Madam Speaker. Wana khantse ga re ka ditsalo le re tla boela go grey list. 2 seconds e chaile ke batla go tsena ka human capital go elucidation. Honorable Sekgoko se se botlhokwa ga se gore yo buang hela a bue boammaaruri e seng sepe gape a se sone se se botlhokwa a ba ke re boammaaruri e subjective ka gore boammaaruri tla akanya gore ene o bua boammaaruri so gora gore re behela gore re centralize ko di kgantse di tshwanetse di kgantse di tlo re tsenya mo mathateng gore ke re tla be re eme tso di report di re tla boela gape ko grey list e be re tsamara ko black list ka tsone di communication tsonetse me Madam Speaker ke kopo tota gore batho ba re interfaceang le criminal activities on a daily basis a ko re tswela go nne le proper outreach go rutuntsiwe ba sepodisi ka tsone dikgang tsone re se ka ra akanyela gore nya ke dikgang tse le gore di technical they are at macro economic level
ga ungwe ga di kera hela le gore di goroga go tlase nya batho bone ga ba bona tsone dikgang tsone tse, they interface with police officers on a daily basis. Our frontline workers a re make sure gore ba trainiwa ka tsone dikgang tsone tse, ba di tlhaloganya just the basics gore ga motho a tla reportara kana motho ke wa re o tshwere 1 billion wa re a ba itse gore le police be di tsore le ka ekta yang ka tselentseng ya. Therefore submit, Madam Speaker. Honourable members, let me plead with you. Ke kopa re truncate. Because ha re ka lesa minister a respond, re ka tswa ha re dirile presentation ya correctional services ya Honourable Ramaotwana. Ke a kopa because tota hela pace ya teng. Ke ra gore ba ne ba emeletse le skar ke ka lepehela. I wish to evoke Standing Order 56.1 to truncate so that we allow the Minister of Finance to reply to the debate. Minister. Thank you, Madam Speaker. It appears to me that everyone that spoke, including those who threatened to differ, ended up agreeing with this bill. So it remains for me simply to thank all of you for your interventions, for your counsel, and maybe respond to some of those counsels and recommendations. I think, first of all, we need to acknowledge that we are part of a global financial system, which means that there are certain standards and expectations that are expected by the global systems, many of which we may not have as much say as we would want to or we would wish to. I think that we need to accept that at personal levels there may well be things that we feel we would have liked to have a voice in them. But the fact is the global system in which we work has certain standards. And the FATF ecosystem is one of those standards that are set at the global level. So I very much understand your frustrations, including Honorable 𝗬𝗓𝗧𝗜𝗢's frustrations in particular. The other concern that is emerging from many of our members of parliament is the idea of whether FIA is adequately independent. On this one, I need to indicate that your concerns are natural, and I would have been surprised if members of the legislature are not concerned about this, because this is exactly your responsibility, to ensure that there is transparency in this country, to ensure that there is good governance in this country, and to ensure that no arm of government overreaches. So in that sense, I understand where the concerns come from. Having said that, I also need to indicate that there are different models of independence and different definitions of independence. In this case, the Financial Intelligence Agency is actually an agency that does not investigate. What they do is they gather. They gather information, they process information, and they disseminate information. And as it is, these financial intelligence agencies
are part of what is called the 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗓 group. The 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 group is, again, a body which body has certain minimum standards, and which body, if you are a part of, it is almost a certification that indeed you are independent, indeed you are doing things the right way. Because you cannot become a part of that body, a part of the 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 group without fulfilling certain requirements. And the fact that we have an FIA, which is a member of the 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 group, by definition, means that they meet certain prerequisites, including some element of independence. So the concerns by Kapinga, Honorable Kapinga, who I refer to as the commissioner, who is the resident expert on these issues, I have to say to you that I sympathize with your concerns, but maybe if I clarify a few things, your concerns might be not entirely removed, but ameliorated. The first is, in fact, this law does provide and does explicitly say that it is an independent agency, and in fact, there is no room for staff to be moved around at all. So that part is catered for, apart from the fact, as I say, we are part of the 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 group. This is not to say that there is no room for improvement. And we are always open-minded with time to look at how we can improve. But for now, you cannot move staff from the agency. And indeed, your hope that, or rather the fact that you consider it to be an institution of specialists or a specialized institution is absolutely correct. And in fact, the law as crafted and the way the agency conducts itself, including being a member of the 𝗦𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 group, is a reflection of that specialty. You also indicate, Honorable Kapinga, and you were fair enough to say you speak for yourself as an individual, that you are concerned that you haven't heard anything about the FIA, anything on prevention, preventative action, anything about achievements. That may well be true. But maybe I should indicate that, in fact, there is an annual report that is submitted to this Parliament every year, and also indicate that there is quite a bit of publicity activity, including in the schools, including in the 𝗤𝗏𝗧𝗏. It is taking place, but it is not to say there isn't any room to improve the communication, or to intensify the communication strategy. I think otherwise, just to acknowledge other honorable members, Madam Honorable 𝗦𝗡𝗦𝗡𝗦𝗧𝗏, your emphasis that yes, while you support all these amendments, we should not lose sight of the fact that what is important at the end of the day is the follow-through and the effectiveness, which is Honorable Maplanka's
concern as well. I appreciate sentiments, Honorable Lekau, Honorable 𝗕𝗓𝗦𝗧𝗜𝗢𝗓. Honorable 𝗕𝗓𝗦𝗧𝗜𝗢𝗓 is always very organized around his. He is a man of very specific philosophies, and your philosophy around the need to balance sovereignty and development is well noted. But I will emphasize that we should also not forget that we are part of a global system, and there are things that we can hardly run away from. I wish to acknowledge interventions by Honorable 𝗧𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, who is always apt at bringing a modern perspective to everything that comes to this Parliament, and maybe say one or two things in response to what he has said. He believes that there is a definitive pattern with the changing FATF recommendations. Like the book of 𝗕𝗜𝗥 says, different seasons always come, they pass, and they come again. And he's saying that these FATF legislative amendments, we always know and we always expect that they will come every single year. We always know that every year there are new recommendations which we need to adapt to. And he is saying that we also need to adapt that by adopting a framework, some sort of special window or some sort of special way of dealing with these amendments, understanding that they come every single year, and do it in a much more efficient way. I agree with that. And in fact, you will find that the coordination office has actually started that, but it is welcome, and we are willing to listen to more of your ideas. But you also talk about communication as being an asset. And you said a lot of things about the centralization, the need to centralize communication, particularly communication that deals with financial matters. I suspect you were saying many things that you said a lot without mentioning a lot. You said a lot without mentioning a lot. And I don't think anybody can disagree with you that as a government system, we need to pay particular attention to ensuring that there's no scope for misinterpreting, or there's no scope for an interpretation that there are mixed signals. So I take that to be a counsel. I take that to be a recommendation, also to improve ourselves in the way we communicate. I certainly, at a personal level, I take your counsel. I embrace it as if it is my own. On the whole, I need to thank all of you, all the honorable members of Parliament, for demonstrating a patriotism, a realization that we need to safeguard the integrity of our financial system. We need to do everything we can to enhance the reputation of our financial ecosystem and our financial institutions. And I need to assure you that we are willing and we are open-minded to receive counsel and guidance from yourselves
as we collectively build this country. With those words, Madam Speaker, let me conclude that by moving that this Financial Intelligence Amendment Bill, 2026 Bill, and number 24 of 2026 be read for a second time. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time. Honourable members, the question is that the Financial Intelligence Amendment Bill 2026, Bill number 24 of 2026, be read a second time. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. I think that is have it. That is have it. When for committee, Honourable Minister. Later date, Madam Speaker. Thank you. Later date. Members. Let me invoke Standing Order 26.2, a held break of 7 minutes, exactly 7 minutes. Please.
Process and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026. Second reading. Order, members. The question is that the Process and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026, be read a second time. Honorable Minister Ram to present. Good afternoon, Madam Speaker. Madam Speaker, I have the honor to present to this Honorable House for second reading the Process of Instrument of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026. The Process and Instrument of Crime Act was enacted in 2024 to deprive offenders of the process and instruments of crime, combat money laundering and racketeering, and facilitate the recovery of criminal assets. The Act was subsequently amended in 2018 to align with international standards on combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. Madam Speaker, Botswana is currently preparing for the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, third round of mutual evaluation in 2027, which will assess the country's compliance with the Financial Action Task Force standards and the effectiveness of its AML-CFT-CPF framework. Since Botswana's last mutual evaluation in 2017, FATF has revised several recommendations necessitating further legislative reforms. Madam Speaker, to support these preparations, the AML-CFT-CPF National Coordinating Office, in collaboration with the Institute for Combating Illicit Financial Flows, conducted a national self-assessment in January 2026. The assessment identified legislative and institutional gaps requiring reform to strengthen Botswana's AML-CFT-CPF framework and ensure compliance with the revised FATF standards and methodology. A national self-assessment, national risk assessment, and the mock mutual evaluation exercise identified gaps in the current legal framework, including the Process and Instrument of Crime Act. The national self-assessment exercise identified Section 35, subsection 8 of the Process and Instrument of Crime Act as potentially prejudicial to the rights of the affected parties, as it does not prescribe a time frame within which a decision by a law enforcement officer or the receiver to seize property without a court order must be subjected to judicial review. The proposed amendment seeks to address this gap by introducing appropriate safeguards and oversight mechanisms. They will further strengthen the asset recovery regime by ensuring that it operates efficiently and effectively while upholding human rights and fundamental freedoms and maintaining adequate checks and balances consistent with the rule of law. Madam Speaker, the Process and Instrument of Crime Amendment Bill 2026 seeks to address deficiencies identified through the National Risk Assessment, mock mutual evaluation exercise, and the revised FATF standards. In particular, the bill gives effect to FATF Recommendation 4, in particular Criterion 4.5, which requires competent authorities to have the power to freeze or seize criminal property in urgent circumstances without prior court authorization, subject to judicial review and appropriate legal safeguards. Madam Speaker, the Process and Instrument of Crime Amendment Bill 2026 was published on the 8th July 2026. Therefore, it has matured. Madam Speaker, the Process and Instrument of Crime Amendment Bill 2026 has 4 clauses and are summarized as follows. Clause 1 is the short title of the bill
and also states on which date the bill may be commenced. Clause 2 of the bill amends the interpretation section by revising the definition of proceeds and introducing a definition of property of equivalent value, supposed to be property of corresponding value, to enhance clarity and support the effective amendment implementation of the Act. Clause 3 of the bill amends Section 35 by deleting subsection 8 and reenacting it as a standalone provision that regulates the seizure of property without a court order. And Clause 4 of the bill introduces Section 35A to empower a prescribed investigator or the receiver to freeze a prescribed criminal property in urgent circumstances without prior court authorization, subject to judicial review and appropriate legal safeguards. Madam Speaker, I beg, therefore, to move that the Proceeds and Instruments and Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026 be read the second time. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Wait a bit. Order, members. The question is that the Proceeds and Instruments of Crime Amendment Bill 2026, Bill number 25 of 2026, be read a second time. Floor is open for debate. Honorable. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Ramata. Madam Speaker, I can be 10 to 6. Because it's 10 minutes. Renya tanga untaetse gore o tabogetse ha ba botsogong hale. Ya no gore ke ipotsa gore ba debate. A sa uta gore mang wa khela reng ka moswetabele na rabanyano gore gongwe the first two o ka na misa gore ba buile jang hata khela. Ka gore ke tabe ke sio ka mosong ka motsela dino but at times go nna nice o reetsa motho gore na presenter young the facial expression umoretsa sentele di body language. Me go tsena motho one here. Okay. Side notes just for one person. Get them notes. Ke a go leboga motsamaisa dipisanyo tsa parlamente ke ye mehano go emano ke ntshutiso e ka gore jaaka e ntseng e heta le yone ke tshutiso ye re lekang re le lehatshe re lekang gore re itepatepanye le seemo se se hetogang nako le nako sa gore e re mahatshe ba re leba ba bone e le gore melao ya rona ba bone e le gore ditsamaiso tsa rona di kgona go emelana le dikgang tse di tshwenyang tsa bo money laundering le dilo hela tse leng gore madi a sa nnang sent kana a sa ting sent a sa tsamaeng ka molaong e be ile gore a dirisiwa ka tsela e sa nnang sent. Ke itumela gore go a bonala mo ntung ye gore rothe ra tlhaloganya re tlhaloganya gore le ha re ka rata ebile le ha re ka eletsa gore gongwe re baakanye re dire molao o e leng gore re ka dumela gore o tsompa o tiile ebile o siame le go heta re tla nna re tshwanelwa ke go boela gone re boela gone ga go ta go araba dikgang tse e leng gore ka nako e ntse go tsweletse go tla bo go ntse go bona go tenya go na le phataga ebile e thibeng e kabeng ka bogego ebile jaaka mo go entse re tswa mo go yone go ne go tlhalosiwa gore go ne go na le di-recommendation hela tse dintsi 40 recommendations
mme kana go botlhokwa gore re lebe ko morago ko re tswang teng re le lehatshe ka gore ga re bate go boela koo jaaka 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗏 a tlhalosa mo go e hitileng gore go ne go na ga lemosega gore there are strategic deficiencies tse e leng gore ga o lebelela yone kana tshekatsheko e ne ya dirwa ka 2017 no go bonala gore mo go tseneng di sekaseko di le 23 kana 23 no go te we are non-compliant ha o lebeletse di le 13 go ne go te sephato kana partial compliance mme dilo tse tsotlhe tse ne tsa helela di dirile gore ka 2018 bo go te fa thafo e be re nya yaanong ke a le grey list ha o lebeletse e be re ka 2020 ba EU bo ba re nyo yaanong le lona jaanong le rona ra le blacklist mme go mo ka gore ne ra tsiboga re le lehatshe ra tswelela re ntse re thiba re baakanya ne ra re ka 2025 ra bona yone 98% compliance e neng ya nna teng nna ke dumela gore go lo mo gore ra gore ka nako tsotlhe re tshwanetse ra nna re le pudimatseba ra tsiboga mme ra tlhaloganya se ke batlang go se gatelela ke gore re tlhaloganye gore le bone ba ba sekasekang bone ba Fatah ba Islam la ditsamaiso tsa bone ke gore ga se gore ha ba rile ke tsone tse re di leba mo nakong ya gompieno ba nna hela ho ba tswella ba ntse ba di revise mo nakong e ntse e tsweletse mme gone mo go ra gore le rona re tshwanetse re ha ba tisatse disha ba rra ba re nya mme re bona mo gompieno e be re ka tsiboga ka bohego ra baakanya re le lehatshe la Botswana selo se ke a se itumella ebile ke dumela gore re le ntwe re tshwere sente ka ha re buang kganye ka teng mme le khota lone le ebile gongwe re ntseng re bua ka lone la fia ke batla go papamala ke tlhalose gore kana makhota gantsinyana bone le ha ba tshwere tiro gantsinyana gongwe re tshwantse re lebelele gore ka ha re lebeletse tiro e ba e dirang re ka dira jang gore ka gore bone ka ha ba dirang tiro ka teng gantsinyana ga ba re nya re tshwere kgang ye ebile re thothomisitse ka tsela e ntseng jaana ebile re bonise ba tshwara tiro ya bone ka matsetseleko ko sephiring ba e dira ke itse ebile ke a thomamisa gore ba fia dikgang tsotlhe tse re ntse re di bua ba ntse ba di tshwere ebile ba ntse ba di thothomisa ebile ba ne ba ntlhalosetsa ditsamaiso ebile le mo go tsone tse le ntse di buiwa ha di hiwa le dikai ke mapalamente ba ne ba ntlhalosetsa gore nya ka ha tsamaisong ye ya banking system ya rona ha go ta madi a matona hela honorable ambassador Kaping ha madi a tsena a le matona hela ga go tlhoke gore banka e ba bolelele banking system ya ha reporta ko fia le ko Bank of Botswana mme kana a se gore bona ka ha ba dirang dilo ka teng ga ba tsamaye ba re nya re tshwere kganye ka jalo jana le jana gongwe we need to find a way re gakolwa ke lona ba itsanape gore re ka dira jang gore the good work that they do in a very disciplined manner, in a manner that is in accordance with their own standards, also international standards. How do we make it available and known to the public without necessarily compromising the standards? Ke sone se ne ke re ke se tlhalosegela gore ga se gore ga ba diri gongwe hela ke gone gore gongwe ka ha ba dirang ka teng jaaka 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗧𝗘𝗏 tlhalosa ebile a bua ka dikgang tsa bo di annual report jalo how do we make this information, how do we disseminate it? Maybe it's also an issue ya communication mme ke go akgole minister Ramotwana gore o no bua ka the safeguards tsa di rights of affected persons nna kganye ke dumela mo go yone thata ebile ke dumela gore mapalamente ba ke nnang ke ba reeditse ga ba bua ba ta dumalana le o kana ke gone gore rare le ga gone re sa bate go tshwara di receiver diata gore a ta kgone gore e re ha tshwanwa ke gore a tse kana a seize property a ise a go le khoteng mme re bata gore go nne le gone gore go se ka ga nna le go gata kwa ga ditshwanelo tsa bao ba eleng gore ba tao ba amega selo se tsamaelana thata ebile mo go tseneletseng le se re nna re se bua gore rona
as a government, our overarching guiding light will be human rights. Even human rights, re bata kana ditshwanelo tsa setho tse, re bata e nna ditshwanelo tsa setho tsa motswana mongwe le mongwe di sirelediwa ebile go sa reye gore nya ke honorable Kezza yo o na le madi a go ka reka agente, nya e tshwantse nne motswana mongwe le mongwe le ha na le madi nya ke re ke a go boka moka o leng gore o kgona o duela agente ke ra gore re reela gore motswana mongwe le mongwe yo o kgonang gore a nne le go ka bona agente kana yo e leng gore ga ana gone. Nna ke dumela gore in particular kganye ya go regulate the seizure without a court order and the safeguards that you are introducing, for me that's a progressive move, and that's a move e ke dumelang gore in every legislation e re nang le yone we must seek to strike a balance between equipping and capacitating the officers and also ensuring that at the end of the day Clarification. I yield. Clarification, Honorable Kezza. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re ke kopa clarity mo go mototege go la gore kana go ha go na le gore molao o introduce go ka ha ke tsora ke re go gapa dithoto kana ha ke tsora yes go gapa ya re 20 days a mme go ne mo seemong sa itsholelo se se bokete jana a o bona ra kgwebo kana o pehela mo lehatshe la Botswana yo ka gapelwang dithoto for 20 days a o bona go lo mo go ka se go mme mo manokonokong a go ka lathegelwa ke di profit hela ka tsela yentseng yalo a ga o bone gore nka be gongwe go na le some mechanism ya gore mme ha motho a lathegetswe ke business ka gore wrongfully or incorrectly na gapetswe dithoto a ya no gore mento ka se ke a mo compensate ke a leboga. Minister. This is a delicate balancing act. And I think for me, it's important for us to acknowledge the fact that we are introducing some safeguard which did not exist in the past. And I think the introduction of the safeguard for me is a step in the right direction. I fully support this. Members, it's now 6 o'clock. I'll now call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Members, the question is that this House do now adjourn. Members, the question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. Oh. I think there is a bit.